שלום לכולם וברוכים לספיישל הקריפטו האזוטרי המטריף והמעמיק והמרתק ביותר שיצא אי פעם בשפה העברית. זאת הודעת עריכה, הכנסתי לכם פתיח עסיסי כדי לעטוף את כל הפרק. אתם הולכים לצאת ביחד עם ליצן הכלכלה למסע לתוך הדאטה האזוטרי ביותר של שוק הקריפטו, ובתקווה לצאת חכמים יותר. תזכרו, אני לא לועס לכם את האוכל, אתם צריכים לחקור לבד ולפתוח גוגל ולהבין. אבל מי שיקח את הדבר הזה ברצינות ויבין את הנקודות המרכזיות, יגיע לרמה גבוהה מאוד, מהר מאוד, ויוכל להיות פתוח בעצמו, כי התקופה שבה אנחנו קוצרים את פירות עבודתנו, מלאכתנו כמלאכים ובוראים ובורות בבריאה, היא עכשיו. אז תחרו חגורות ותהיו מוכנים לקפוץ איתי בבורת הארנב, ואנחנו מתחילים. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם בלבד, ואינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. Fourth turning. A fourth turning is a time of epic change. It's named for a book of that title that came out in 1996 by Strauss and Howe, where they talked about how about every 100 years or so, there are these times of epic change in humanity, where everything changes. Borders change, systems change, old power structures change, and a new world is born. And this has happened again and again throughout history, and they actually predicted, they wrote this book in 1996, they predicted that we would have a fourth turning right about 2020 that would begin and last for about 8 years or so. So whether you've read the book or not, it's pretty easy to understand that we are clearly in this fourth turning. We are in a time of epic change. We are in a time of turmoil and chaos. You think about the intergenerational wealth transfer that's going to go on. What do you think about? Yeah. Well, first of all, thanks for having me. And if you're only thinking about it now, you're behind the eight ball. The train has left the station. I keep saying that, and it's absolutely true, especially when it comes to this topic. So, everything is going digital. People are clearly expressing a preference for it. Decentralized applications to realize that overarching vision. That vision is going to be realized in every sector of the industry. I mean, what you hear about a lot is the finance sector, but it's much broader than that. It's going to be in finance, it's going to be in real estate, it's going to be in supply chain use cases, and et cetera, et cetera. Every part of the internet, every sector of society is going to be affected by this technology and this model in this new version of the internet that's being created. And Hedera is one of those players. So I'm very positive about the direction because it is clear, I hope to everyone here, that this is a one-way street, that the upgrade of money and economy and how we do things is one way. The upgrade of money and economy and how we do things is one way, but it's a little bumpy on the way. I guess one of the questions I have is as we identify of the 20,000, which ones are, for lack of better terminology, worthy of the regulatory framework? Because once you became regulated, then you're going to be part of the, for lack of better terminology, the chosen ones that actually are able to engage in transactions. Because once you became regulated, then you're going to be part of the, for lack of better terminology, the chosen ones that actually are able to engage in transactions. We actually believe and put a lot of faith behind this World Economic Forum report that says that just a huge percent, 10% of the world's GDP could be tokenized by 2027. Because banks are really serious about this. We have to, we're told to by our regulator. Because banks are really serious about this. We have to, we're told to by our regulator.
possibilities. Something is going to be the trust layer that lots of stuff gets built on. Ripple is trying to be a payment rail for all the money that sits in between the banking system. So in short, our proposal, I think, is a quite simple one. And that is that there be an independent enterprise. Now, it can be a quasi-governmental. There's certainly a role for strict standards and government role in this. But having been in the government, knowing how difficult it is to actually do technological innovation in government, being a representative of government that couldn't build a medical website, and after 3 tries eventually went to the private sector to get it done. This has really got to be built, if it's going to be built on time and it's got to be built with private sector involvement. On time and it's got to be built with private sector involvement. Potentially fast and wide adoption of a global stablecoin, potentially a global currency governed only by the incentives of a private company. To adopt XRP, we don't see a major challenge to adoption, to be honest. We've got a lot of deep dialogue running with regulators. Bank of England ran a proof of concept using Ripple in the spring, and the bank is one of the most conservative, highly regarded institutions worldwide. So we haven't got issues with our regulatory support, again, because the currency has been designed from the outset for transacting. It kind of puts us in a very strong position with the establishment. Which platform /rail /asset becomes the one? I don't think there'll be only one, but it's very clear that for me the direction of travel is stablecoins, and I do think that using XRP and the Ripple network has very strong use cases as well. Arguably, XRP is a type of stablecoin in itself as well. But they would use XRPs as a part of the transaction. Do you think that the existing issued 100 billion XRPs will be enough to cover once the X-Rapid service scales to a global full scale, or would there be a shortage? Well, so when XRP was created, this actually was created before Ripple existed. The creators of XRP decided there'd be 100 billion units because they saw it as rather than having a smaller number with a very high price, they saw it as something they wanted to be effectively a global reserve currency. Potentially fast and wide adoption of a global stablecoin, potentially a global currency governed only by the incentives of a private company. They saw it as something they wanted to be effectively a global reserve currency. Potentially a global currency governed only by the incentives of a private company is something that will deserve and will receive the highest level of regulatory expectations and will receive the highest level of regulatory expectations. On that XRP, and Ripple. On that XRP, you know we keep it simple. On that XRP, and Ripple. On that XRP, we popping off like missiles. You want to take one? Go for it. The first one's for you. IMF. Do you see IMF holding crypto assets in the future? I did not put that up there. Remember, I'm from the legal department. I'm supposed to be very conservative about these things. I don't want to go into great details about Maybe I should take what the IMF is going to do. And XRP being used as the bridge currency, because it was designed for that, is a multi-trillion-dollar problem that if I solve it, I make a lot of money, I being Ripple, but also I'll make a difference. And frankly, the reason I am so excited to work with that company is they can change the world. So that's their mission. They're not going to, it's very expensive, by the way, to have railroad tracks that reinvent the way cross-border payments are being done. So they're lucky to have a balance sheet for such a worthy goal. But I would say they are very smart in the way they're going about these options. But their main mission, where the money is being spent, is really laying down those railroad tracks that are very important. And no one, frankly, as I said, they can't pretend they occupy, they are store of value, just like Bitcoin is, obviously. But they're the clear winner currently in that cross-border, the clear winner. They're the clear winner currently
in that cross-border, the clear winner. The thing I'm getting to is simply the idea that the people who say that Ripple is somehow, your word, the devil, it's because we're partnering with the man. We decided if you want to enable an internet of value, you got to connect to the repositories of value. And the repositories of value are the banks. Payment flow that might be going from dollar to Mexican peso, and you're holding a dollar, you're selling that dollar and buying XRP, you're moving that XRP across the XRP ledger to, let's say, Bitso, who's here in the audience today. You're selling the XRP and you're buying Mexican peso. By enabling that liquidity to move from dollar to peso in real time, you're changing how that oil is greasing the engine of correspondent banking. So for us, in a world of hype, in a world of experimentation, in a world where people talk about the opportunity and really the speculation of digital assets, we feel like XRP is the only digital asset really poised to solve a problem at scale, a global payments problem. On that XRP, and Ripple on that XRP, you know we keep it simple on that XRP, and Ripple on that XRP, we popping off like missiles. De style holding, où le canot est à mi-longé. Flip the switch. Here's Milot. It's Beidor. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. .999% of the people that own Bitcoin are fucking morons, retarded, לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים, התוכנית בה אנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו בוראים ובוראות, יקרים ויקרות. You gotta pump it up motherfuckers because the show's about to hit the fucking road. ואנחנו אחרי שנתיים של תחינת שכל מתמשכת כאן בכלכלת הליצנים, כל הזוויות וכל הנרטיבים בצורה ההוליסטית ביותר והאזוטרית ביותר שנעשתה בשפה העברית אי פעם. ולא, זה לא כדי להרים לי, זה כדי להרים לנו, כי אתם יושבים איתי ושומעים איתי את כל הטירוף הזה שקורה בעולם, ואתם אפילו מעזים להשקיע בו, למנף את עצמכם ולפעול בלי פחד בזמן שכולם עסוקים בהאם זה טוב, האם זה רע, במשכנתה, בילדים, ומה הפוליטיקאי הזה אמר, ואיפה אנחנו הולכים לבלות את החופשה הבאה שלנו בחול, שלא יפול שם טילה. אז חברים, חברות, יקרים ויקרות, מגיע לנו קצת, אבל אני רוצה ככה לצנן את ההתלהבות, עוד לא ראינו כלום, וליצן הכלכלה
לא הגיע ולא השקיע ולא הניע ולא הזיע בשביל המיני תנועות האלה שקיבלנו, וזה נכון, אם ליצן הכלכלה היה מולטי מיליונר הוא מזמן כבר היה יכול לסגור את הבסטה, ומצד שני הוא לא היה ליצן הכלכלה, ולכן כיף להיות איתכם כאן ולהעביר איתכם בין הימין את הזמן במטריקס בו אנחנו לא מהססים לדבר פשוט על הפיל בחדר, וכן, יש שם פאקינג פיל, אני מצביע עליו, אתם רואים אותו, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מתארים אותו. לחבר'ה, יש לנו כאן ספיישל, פרק 60, אני לקחתי על עצמי כאן פרויקט מטורף, אני מקליט את זה ביום הראשון של תחילת הפרויקט, אני אקח לי שבוע להכין את הדבר הזה, אם לא יותר, אנחנו הולכים לרוץ על קטעים נבחרים, אוקיי? אני עברתי ככה בחצי רפרוף על כל הפרקים של ליצן הכלכלה. חבר'ה, יש בערוץ, שתבינו, מעל 1,000 קטעי וידאו. אני ממש לא יכול לתת לכם את כל הקטעים מכל הסוגים, אני ממש לא יכול להראות לכם את כל השקרנים, את כל הסיבות למה ביטקוין זה סכם, אני לא יכול להראות לכם את כל הסיבות למה התשתית של הכלכלה החדשה נבנית לנו מול הפאקינג עיניים. אני לא יכול, אבל מה שאני כן יכול זה לנסות, אני כן יכול לנסות ליצור שידור ארוך, פשוט ענק ואדיר עם כל המידע וכל הזוויות, כדי שיגיע לכם ממש כמעין סנדוויץ' ליום הלימודים, כמעין מזוודה ארוזה לחופשה שלכם בחו"ל שנקראת הבולרן, שבו אנחנו גם נחזור על הבסיס, אנחנו גם נדבר את האזוטריקה של התחום, אנחנו גם נסתכל לכל השקרנים בעיניים, אנחנו גם נדבר קונספירציות, איך העולם עובד, מי שולט, הכל. ככה בהמשך להרצאה המטורפת שעשינו לבית הספר לאור שתפסה באז וקיבלתי עליה פידבק מטורף, אז אני יודע שיהיה כאן הרבה אנשים חדשים ששמעו, אז יש לכם פרק שכנראה יהיה פרק של איזה 4 פאקינג שעות, משהו כזה, אם לא יותר, בסדר? רק הסרטונים עצמם שהכנסתי, שזה היה, תקשיבו, זה היה כאילו 20% מכל איזה? 10% גג מכל הסרטונים בערוץ, אנחנו רק באיזה 3.5 שעות, שתבין. גג, לא איזה 10%, אפילו לא 5, אני חושב. אז באמת יהיה מעניין לראות איך זה יצא. אתם איתי כאן בשידור הגרנדיוזי ביותר שנעשה אי פעם בשפה העברית על קריפטו, אזוטריקה ותודעה. אנחנו שוברים שיאים ביחד. אני הולך איתכם כאן עד הקצה כדי שאנחנו נרוויח, נצליח ונהנה מהחיים ביחד בעידן הזהב. כי אנחנו לא סתם כאן נחשפים לידע הזה, אתם ואני, אני ואתם, בואו נעשה את זה. אני מקווה שאתם מוכנים להדק חגורות, כי כל הפרצופים הכי אהובים מכל הפרקים יחזרו כאן היום, ואנחנו ניתן להם זמן מסך ונפרשן את מה שהם אומרים, ואני אנסה להסביר איפה שצריך להסביר. לא תהיה כאן מצגת, יהיו כאן רק סרטונים, כל מיני הפתעות מוזיקליות באמצע, כמו שכולנו פאקינג אוהבים. אז אני מקווה שאתם נהנים, יש לכם פה פרק בהמשכים, בואו נעדק חגורות, כי אנחנו פאקינג מתחילים. Let's go. This was the beginning of the greatest transformation of wealth the world has ever fucking seen since World War II. See, I know what he was going to do. I knew what and I know what he's going to do now. And he hasn't even got started. Now, what are you going to tell your kids and your grandkids 25 years from now when they say, gee, daddy, gee, grandpa, what were you doing other than having your thumb up your big fucking ass during the greatest transformation of wealth in the history of the world? What were you fucking doing? Fuck all, nothing. That's what most of you will tell them, your grandchildren and your children. It's never going to get any better than this, kids. This is the, as I said on YouTube, the eye of the perfect motherfucking storm. This is it. I never thought I'd live to see it again. This is going to make the 80s look like a nursery rhyme. It will never return to like it used to be. I thought the 80s, which I partook in, was like taking candy from a baby legitimately. It's easier now than it was in the 80s. I didn't think I'd live long enough to see that again. The greatest transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. You don't have to be rich to be taking advantage of this. $1 billion man becomes the $775 billion man. And people don't understand because they ask me, did Dan made $775 billion himself? Told him no. Can you explain that? I have kids, mentees, like him, that have created
$775 billion since 1993 in transactions, buying and selling companies, taking companies public. Own a little of that. We just bought that in the last year. But we have no investments. Everything's cash. None. Why no bitcoins and why no cryptocurrency? Well, Bitcoins, I called the top of the market in December 2017 when it was $19,600. I said, if you have Bitcoin, sell half, keep half. This is the top. Nobody listened to me. If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. I know. 100%. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, and you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know. 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. One day. And microsecond, like that. אז אני יודע, ליצן הכלכלה יודע שכשאמרתי בפתיח שלי שאני אתן לכם את כל הסיבות למה ביטקוין זה סכם, ויש כאן לא מעט אנשים חדשים בערוץ, והם ישר קפץ להם איזשהו טריגר, אז קודם כל, אם יש לכם טריגר, יש לכם אולי משהו לגלות על הדרך שבה אתם חווים מידע, מקבלים מידע, כי אני רק ספר בספרייה שלכם, רק צינור של מידע, אין כאן שום ייעוץ פיננסי, אין כאן שום עצה לחיים, יש כאן דאטה וערימות של פאקינג דאטה. הכל מגובה, הכל מתועד, הכל שמור, אם זה ביוטיוב, אם זה אצלי, אם זה במוחות של כל מי שצפה כאן. כשאני אומר ביטקוין זה סכם, זה לא שאני אומר שאי אפשר להרוויח כסף מביטקוין. אני פשוט טוען שביטקוין זאת הפאקינג הסחת דעת, ואני אוהב את האנלוגיה הזאת בזמן האחרון שככה ירדה אלינו. אם השוק הוא כמו משחק כדורסל, אנחנו נמצאים בחימום של המשחק כדורסל, וכולם באים להגיד לי ברצינות שהמעודדת עם הציצי הענק היא השחקנית כדורסל, הטובה ביותר על המגרש, ואנחנו כולנו התכנסנו כדי לראות אותה קופצת ומנענעת. ואני אומר, חבר'ה, עוד לא התחיל הפאקינג רבע ראשון ולא ראיתם את ה-2-10 לברון פאקינג ג'יימס המכונה הזאת של האילו ונאטי מגיעה לנענע לכם את האגן ולהזכיר לכם למה אתם פאקינג הגעתם לזירה. אז בין אם דן פניה צודק לגבי זה שיום יבוא ויחשפו את היוצר של ביטקוין והכל יקרוס ברגע, או בין אם לא, פאקינג עשו מלא כסף על ביטקוין. ערימות. אתם שמעתם פעם על משהו שנקרא diminishing return? חבר'ה, אנחנו בסוף החימום. המעודדת תרד לחדר ההלבשה ואז יעלו השחקנים. מי שלא מבין את זה, ואולי חדש בערוץ, אז ברוכים הבאים. כאן אנחנו לא עושים לכם חיים קלים, אנחנו מאמתים אתכם עם האמת. והאמת היא שהמוצר הראשון הוא אף פעם לא המוצר האחרון, הבנתם? האמת היא שאייפון 6 היה לפני אייפון 14, ושהיה דיסקמן לפני MP3, ואחרי זה הגיע הטלפון עם השילוב של המוזיקה, הבנתם אותי? וכל מי שבא לבלבל ואומר שזה אחרת, יש לכם פה עוד 3 ומשהו פאקינג שעות להבין מה זה בלוקצ'יין, איך זה עובד, כי גם יהיו הסברים טכניים ויבשים כאלו. לשמוע אנשים שהם לא זה שמלמד אתכם לסחור בארץ מה עשה קצת כסף, הבלה. כאלה שנמצאים 20 שנה בשוק, כאלה שהם אילו ונאטי, כאלה שמנהלים את הכסף שלכם ושל סבתכם, מה שנקרא. כדי להבין טוב טוב ששחקנים רציניים משאירים את המעודדת בבית, אבל לפגישה הם לוקחים את החבר'ה עם החליפה, הבנתם? לברון הולך לדפוק לנו שלשה, וכן, it's like taking candy from a baby. מי שהשקיע בביטקוין עשה ערימות של כסף מדומיין מהאוויר ושינה את חייו, ואנחנו כאן מצביעים על הגל הבא, על התשתית של המערכת הכלכלית, שהוכחנו עובדתית שהיא קורית, והיא רצה במקביל, ובסרטון הזה ובפרק המטורף הזה אתם תראו את זה גם.
לא צריך הרבה כסף כדי לעשות פה ערימות של כסף, ולהמשיך לסיבוב הבא, ולהמשיך לסיבוב שאחריו. כי זאת הפרה החולבת החדשה. כל החוב של העולם הולך להיות על הבלוקצ'יין, בצורת טוקניזציה, הוא הולך לגבות מטבעות יציבים, הוא הולך לגבות כל מיני מכשירים פיננסיים חדשים מתוחכמים שינפחו את הבועה לממדים חדשים. אז אני מקווה שאתם נהניתם עדן פניה, לא כל סרטון אני אעצור וכנס לרזולוציות של מה שהוא אמר, אבל בהחלט שווה תמיד להקשיב, גם לכאלו שאנחנו אולי לא מתחברים אליהם, כי כל מה שיוצא לכל אחד מהפה זה פאקינג דאטה, וכשלכם יש יותר, אתם בהחלט יותר. בואו נמשיך, אני הולך להראות לכם קטע, שרק האנשים שראו פה את הערוץ זוכים לראות ולזכור אותו. את הקאובוי שלנו, מאספת הפינטק עם הכובע החמוד. הקטע הזה קצת יוריד את ההילוך, לא יהיה לנו סרטונים קצרים, יהיה לנו פה כמה דקות של דיבור עם מילים מאוד מאוד חשובות, עם מניירות מאוד מאוד חשובות. אני מקווה שאתם מוכנים. Let's do it. Ignorance is our greatest enemy, but also our greatest friend. For the masters, their ignorance is an advantage. So we get unprecedented space to develop this, uncorrupted by human fragility. But for the masses, it's a challenge, and it's a race against time. Like, how can we explain it the simplest way that the most people get it? And what I do is, being in politics is breaking down the complex to the very simple. And what I tell people is, I say, listen, new things come all the time. This is it. This is not a penny stock, some new far-flung gizmo. The blockchain will consume all. And and a lot of people say, well, I don't know, I'm going to get into that. I said, well, do you like money? Oh, yeah, of course. Well, then you need to understand. Don't be just, automatic, crypto, blockchain, I don't know about that stuff. It's like, yes, you do. You do know about it. Because nothing is new. It's completely different, but it's exactly the same as everything else. I wasn't around in 1993, but if, say, somebody came to you and said, hey, your church, your friends, your family, your games, it's all going to be on this place, man, called the internet. People are like, what? The internet? How? Is that a mall? Like, no. It's a place, but honestly, who could fathom that? With how total is right now. Raise your hand if in 93 somebody told you all those places, you would have been like, yeah, I could see that. Of course. Oh, somebody, I see it. Hey, I got you, but you probably was in it. Yeah, you was. Right? This is what I tell them. You don't know about it, but you know the feeling. Don't allow your weakness, your pride. I've got money. I got money in real estate and I've got in the stocks. I said, not for long. Not for long. Anybody that thinks they're rich, thinks they're smart, and they're not in crypto, will experience pain soon. There's a correction coming. Maybe some of you guys don't agree. I said there's a correction coming, and soon. Whether it's a crash or a collapse, I'm not here to speculate that. But I do know that we have to start looking at not just crypto, but the blockchain applications more comprehensively. And that's why, pushing these efforts forward is so critically important. It's not extra. It is the thing. I worked for JP Morgan doing, it's not extra. It is the thing. I worked for JP Morgan doing, but the biggest obstacles is actually
the trust that we have. We've seen it go up, and now it's going down. I've been in crypto since 2012, but you cannot assume that a chat talk or a Zoom is going to be sufficient to properly make them feel secure about what's happening. They see their paycheck, they see crypto government, and it's ignorance is the driver for fear. So the biggest component for anybody who wants to service us is what is your actual spend, what is your resources to bring education to Miami-Dade County, to our citizens, to our aunt that's been there 17 years, to my uncle that's been 27 years working. They want to have a better future as well. They want to be more secure, and they're looking toward it. But blockchain being transparent, being immutable, being the system we have is the best way, and we're making them realize that. Yeah, since 2017, since I came back to America, I spent 8 years in China, running our business and creating companies out there. But since 2017, since I've been back, I've personally pulled up to quinceañeras, bar mitzvahs, in the homes of county mayors, of commissioners, of department heads, and I've personally helped them download their blockchain.io or however wallet they had and sold them their first $100 or $1,000 of Bitcoin or ETH. Not knowing that this time would come, not knowing knowing that this era will come, but not specifically this. And now it's here, it's almost unbelievable. אני אגיד בכנות שהשלוש דקות הראשונות של הסרטון הזה זה אולי הסרטון הכי אהוב עליי מכל 1,000 קטעי וידאו שרצו לנו כאן בערוץ בינתיים. הקאובוי מפאקינג ג'יי-פי מורגן יושב באחד הכנסים הרגולטוריים בירוקרטיים המרכזיים של בלוקצ'יין, של קריפטו. ושם לכולם את הכפה בפנים, כל הדור הישן, עם המנהג המזוין של הלאגור והלצבור, בין אם זה האליטות ובין אם זה ההורים החמודים, שרק רוצים לחסוך לילדים שלהם ובסוף עובדים את דרכם לתוך הקבר. הוא מסביר שהאגו הישן לא יעמוד איתן בפני העידן החדש. יש לנו כל כך הרבה חומר, וזה לא פרק רגיל, ואני לא הולך לעצור על כל מניירה, אבל אני כן עושה לכם חזרתיות, ואני כן עושה סלו מושן איפה שצריך, ואם לא ברור לכם האנגלית, אז אין מה לעשות. או שמתרחבים, או שמאמרים. תזכרו שאנחנו הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. תתעוררו, הלא, הקונספירציה הראשית נקראת ההתעוררות הגדולה. הרי כשאנחנו מבינים מי אנחנו ומה אנחנו באמת, אנחנו לא מתעוררים, אנחנו נזכרים. אז אנחנו בהיזכרות הגדולה, חברים, חברות יקרים ויקרות, לא בהתעוררות הגדולה. הרי נכון באמריקה יש לנו את הימין ואת השמאל כמו בכל מקום, אבל איך זה בשמאל האמריקאי? זה woke, להיות woke, נכון? והימין האמריקאי זה the great awakening. שימו לב שזאת מלכודת. והנה, שמעתם את הקטע המגניב הזה, ואני בתור חובב גיטרות ודיסטורשנים ובמטל ואקשן, מאוד אוהב את היצירה המוזיקלית הזאת, שאנחנו רואים איך כמה שאנחנו לא מתקדמים בזרם התודעתי האישי שלנו, יש קצב לקולקטיב, אנחנו יודעים שהקצב של הקולקטיב, כאשר אנחנו מצליחים להבדיל את עצמנו ממנו, יש לנו אפשרות למנף, יש לנו אפשרות לחזק, להתחזק, לגדול ולצמוח, כי אנחנו
לא נמצאים בתוך התודעה הדואליות הזאת, אנחנו לא נמצאים בתוך כל הדרמה הזאת, בתוך כל הפחד, ובאמת, אני מאוד אוהב את השיתוף מידע שיש גם בקהילה הישראלית וגם בקהילה בחו"ל, אבל כל כך הרבה פאקינג פחד. אנשים שאני מאוד מעריך, הם לא מפסיקים לדבר על הפוליטיקאי הזה ועל הפוליטיקאי הזה, והאג'נדה הזאת והאג'נדה. עכשיו נכון, לכולם יש תפקיד, אגב, אני לא אומר את הדברים כאן כי מישהו מציג מידע שהוא נכון יותר. אני פשוט אומר את הדברים כאן כדי להראות לכם באיזה פאנל אנחנו הולכים, להראות לכם באיזה דרך ובאיזה תדר הערוץ הזה משדר. אנחנו לא מדברים כאן על בואו נפחד מאיזה כמה נאו-אריסטוקרטים שמעניינים את התחת, שאנחנו אלוהים כל אחד בפני עצמו, אינסופים, נשמה בלתי מוגבלת, באהבה בלתי מוגבלת וללא תנאי. אנחנו בלתי ניתנים לעצירה, והכל כאן זאת פשוט חוויה. זאת כולה חוויה. היא חשובה, אבל זאת חוויה, זה מצמוץ. אז בואו נמצמץ בכיף, ואפילו עם חיוך על הפנים. אז ה-20 דקות הראשונות בפרק נועדו קצת להרבל, קצת לרגש, קצת לסנן גם, כמו שאתם יודעים. אני עושה את זה הרבה פעמים בפרקים הארוכים. למה? כי אנשים באים לקבל מנת דופמין. אנשים באים לקבל המלצות, הם רוצים לבוא, ובדרך כלל תודעה ממוצעת, לא של הערוץ, אבל אם הייתי עושה סרטונים קצרים יותר, הם רוצים שתגיד להם מה לעשות, איפה לעשות וכמה לעשות ולעשות, ואז להתלונן. או יותר מזה, אנשים חושבים שהם יכולים לבוא ולהבין את הדברים שלצורך העניין לקחו למישהו 4,000 שעות להבין, לדוגמה אותי, משהו כמו 4,000-5,000 שעות של מחקר, ב-20 דקות פרק פעמיים בשבוע. אז לא, בדיוק לא. וזה למה הערוץ, זה לא ערוץ שמתמסחר, זה לא שעכשיו יש בולרן ואני אתחיל לעשות כל הזמן רק סרטונים של 20 דקות. יש סיבה, מדי פעם אולי אני אעשה, אבל יש סיבה, וגם אין שום בעיה להפיץ את הידע, ואם זה עוזר זה מצוין, זה לא, אני לא בא פה בשיפוטיות, אבל אין סיבה, אוקיי? לתת חטיף, אם אנחנו לא נוכל אחר כך לדעת לבשל ולצוד ולהשיג את האוכל, והמטרה פה זה שאנחנו נחזור על המידע ונציג אותו ונראה אותו, כדי שבאמת תבינו באמת. חבר'ה, זה לא שמדפיסים את הכסף מהאוויר, וזה לא שהכלכלה היא פירמידה, זאת רק חלק מהבעיה. אני מקווה שכל הצופים בערוץ יודעים בדיוק מה אני הולך להגיד עכשיו. הרגולציה, המניפולציה האמיתית היא רגולציה. וזה שאפשר להדפיס כסף מהאוויר, זה שזה בכלל פאקינג חוקי, שיש חוק מעשה אדם, שמאפשר את הסדום והעמורה, ושכולנו חגים סביבו, זה המקום שבו נפתחות לכם האם-אימא של הצ'קרות. וזה יש אצלנו בכלכלת הליצנים. עכשיו אנחנו בשלב הלימודי של הפרק. אנחנו הולכים ללמוד מה זה בלוקצ'יין, להיזכר מה זה בלוקצ'יין, להיזכר מה המטרה שלו, מה האזוטריקה שלו, ואחר כך יש עוד מלא הפתעות. קדימה. I'm David Schwartz. I'm the CTO at Ripple. My name is Juan Benet. I am the founder and CEO of Protocol Labs. Ripple is a financial services company heavily focused on improving international payment flows and bringing blockchain technology to enterprises and financial services companies. Protocol Labs is an R&D organization that builds protocols, tools, and services to improve the internet. The best way to explain blockchain technology is by looking at the first example, Bitcoin. Bitcoin is a form of digital money. It was released in 2009 and is still the most popular cryptocurrency. Bitcoin doesn't need a central authority to validate transactions over the network like a bank. Instead, it's a peer-to-peer, decentralized network. Users on the network verify transactions by completing complex math problems, essentially ordering the transactions from the past 10 minutes or so, and they receive Bitcoin in return, ensuring the transactions are correct and keep the network secure. To build trust, everything, user addresses, transactions, and more on the network is publicly traceable, unlike the algorithms or databases in a traditional bank. But how can a currency work without a government or a bank? Let's think through an example together. Say you and 5 other people are all trying to buy and sell stuff from each other, and you want to do it without traditional money and without anyone in charge. You'd need a way to track all transactions. You could have a book that you all share, and each time you buy or sell something, you write that down. This is called a ledger. It tracks all the purchases and transactions in a group. But it doesn't make sense to have just one ledger.
you have just one ledger, you're back to a centralized system. If one person destroys the ledger or makes a fake ledger, the system breaks down. Instead, each of you has your own copy of the ledger to keep track of the transactions. This is like being your own bank. Because everyone has a copy of the ledger, anytime a transaction happens, it needs to be sent to the entire network so everyone can update their own copy. But wait, what's to stop someone from sending a fake transaction showing someone paying them money? The solution is to use something called a digital signature. Anyone sending a transaction must include a cryptographic signature that nobody else can create, only them. This proves the transaction came from them. You can also include a timestamp, and this way you know which transactions are authentic and in what order they happen. But what if different people have disagreements about the ledger? Without anybody in charge, how would we know whose copy is correct? The answer involves a mechanism called consensus, which requires enough people to agree on which transactions are valid. How does this work? The group verifies the transactions in batches called blocks. When everybody agrees on a block, they add it to their own copy of the ledger. Each block includes a digital summary or hash of all the transactions in that block, plus all previous transactions. This digital summary connects the blocks together in a chain, which is why this way of storing information is called a block chain. Now, how do these folks agree on a block? What prevents an attacker from publishing fake blocks? How do we tell the good ones from the bad ones? To add a block to the chain, we need to find a special value called a proof of work that requires a lot of computing power to find. Think of it like searching for and finding a missing puzzle piece that completes the block in a way everyone can verify. It takes a lot of computing power to produce each proof of work. So it would take an astronomical amount of work for one person to try and find the proof of work for many blocks, let alone all of them. As an attacker, if you wanted to try to add a fake block to the chain, you could get lucky and get that special piece of information for one block. But if you did, you couldn't do it reliably for the next block and the next block. Eventually, you get caught. Because of this, over time, only authentic transactions remain in the blockchain. The system we described with 6 people could also work for 6,000 or 6 million. But does everyone need to do all of these very expensive proofs of work? Well, if enough people are doing this computing work, the rest of us can participate more easily because we trust the network as a whole. But wait, why are all these people even doing all this work? This is the really cool part. Blockchain technology typically has a built-in reward. When you find this special piece of information to complete a block of transactions, you get to include one more transaction to give some money to yourself as payment for the work you did to help protect the blockchain. That's why the people doing this work are called miners. It's very much like mining for gold. You do work and you get paid. When there are only a few miners, it is easier to collect this money, and that creates an incentive for more and more miners to join in, enough to make the system secure for the rest of us. So that's it. The system we described enables a decentralized currency. To summarize, 1. The currency works on a shared ledger of transactions. 2. To keep a shared ledger, the information is stored in blocks. 3. The blocks are verified using proof of work. 4. Each time a block is verified, it's added to the blockchain. 5. The miner who verified it gets a reward. And 6. Those rewards keep enough miners involved to make the system safe. This method of storing information on a blockchain creates a system of trust without a central authority. This is useful beyond just making a cryptocurrency like Bitcoin. It has potential applications in many other domains, as we'll learn in the next video. הבנו? בגדול, אני רוצה להסביר את זה לא טכני, כי פה אתם ראיתם אנשי תוכנה ואנשים שהם מהברנז'ה, מהחברות, מהאילו ונאטי. בסדר, חבר'ה? מסבירים לכם. אני רוצה לתת לכם את הצד האזוטרי, אז מי שלא הבין את הצד הטכני, אוקיי, נטו טכני. עכשיו, מה העניין? ועכשיו אני כן אדבר על משהו טכני שאתם חייבים להבין, ודיברנו עליו. ומי שרואה את הערוץ, ובאמת מבין את זה, כמו שאני מסביר, או בצורה אפילו יותר גבוהה, כל אחד לאיפה שהוא לוקח את זה, הוא באמת הבין את הקטע. הוא באמת הבין את הקטע. וזה לא משהו שמלמדים בצורה הזאת, בשום מקום אחר, בארץ לפחות. אז בואו ננסה שנייה להתפקס על זה, אוקיי? יש פגם, או יותר נכון,
באג משמעותי באינטרנט, באג מכוון, אוקיי? כמו שמוכרים לכם לצורך העניין מקרר, במפעל הם יודעים כמה פעמים הדלת ייסגר עד שהמקרר הלך פייפה, נכון? אז זה איזשהו פחת מוצר שהמוצרים החדשים פחות טובים. אז שהביאו לנו את האינטרנט, כמו כל מוצר אחר בעולם התאגידי, יש עליו סטמפה, יש עליו טיימר. מתי הדבר הזה פשוט לא הולך להיות רלוונטי? ולמה? מה הטיימר? מה הפגם, המכוון, הבאג? שהכל יוצר כפילות. מה זה אומר? אני שולח לכם אימייל, גם לכם יש את האימייל וגם לי יש את האימייל. זה נקרא ה-double spend problem, או יש לזה כל מיני שמות אחרים. עכשיו, אם אנחנו פותרים את זה, מה זה מאפשר לנו? הרי מה התוכנית על? עזבו אם זה טוב או אם זה רע, עזבו את השטויות האלה, זה סובייקטיבי. זה שכל העולם הפיזי יוכל להיות בעולם הדיגיטלי. למה? בסדר? אתם נכנסים עם סיסמה מסוימת לפייסבוק, נכנסים עם סיסמה מסוימת לגוגל, צריך לאמת אתכם פה, צריך לשלוח לכם SMS שם. אתם רוצים לקנות, תוציא פרטי אשראי, תכניס פרטי אשראי, מחפש כל מיני אתרים, כי לא ברור לך איפה מי נמצא. הדבר הזה מאחד את הכל, מאמת את הכל, מייחד את הכל, ואז אתם זה אתם, גם במציאות הפיזית וגם במציאות הדיגיטלית. האוטו שלכם זה האוטו שלכם, גם במציאות הפיזית וגם במציאות הדיגיטלית. מיצי החתול זה מיצי החתול, כפרה על מיצי. הבנתם? אז זאת הסיבה, זה מעבר לאיך בלוקצ'יין עובד, אבל הלמה? הלמה בלוקצ'יין? כי אפשר להסביר, אוקיי, איך המכונית עובדת, אבל למה צריך את המכונית? הבנתם? אנחנו בלמה, זה השאלות הכי גבוהות הן בלמה, לא באיך. איך זה doing, אנחנו בbeing, אנחנו human being, לא human doing. אנחנו ברמת ה-inner-standing וה-overstanding, לא ברמת ה-understanding. אז understanding זה כל השחיידה, רואים סרטון כזה, יודעים איך הדברים עובדים. inner-standing ו-overstanding זה לדעת את המאזן האנרגטי. אני מקווה שאתם מוכנים, אנחנו ממשיכים. Computer sales, classroom computer sales seem to have peaked and now have hit a flat period, and some say they're going to... I don't think so. Oh yes, they've hit a flat period. What should that tell us? I really don't believe that they've hit a flat period. The computer market has been and is rising at about 30% per year, and nowhere has there been a flat period. It is not rising at nearly the rate it was going. Yes, it is. No, well, we disagree. We're looking at two different sets of numbers. My question to you is the home computer destined to become the CB of the 80s, the hula hoop of the 80s? Well, I'm glad you brought this analogy, because like a CB, it won't be very useful in its present form, which is just talking to yourself and to your computer. But like a CB, when it starts talking to other computers throughout the whole country, when we have several million machines interconnected, and people can talk to each other and can exchange views and can transact, can buy and sell information, can buy and sell informational services, labor. I think it's going to be a very interesting period where we'll have an information marketplace, a new way of life. I quite disagree. I want to get him angry. I think that won't work. I think that the home computer is going to suffer the same fate by and large as, say, the home movie camera. People had the idea and still have the idea that if I have a very expensive, a very good home movie camera, then they can make very good movies. The trouble You're still going to be a good movie maker first. That's right. The trouble is you have to have an idea, okay, and people forget that. Similarly, to write good and interesting programs on a computer, one has to have an idea. Ideas are hard to come by. Professor Weizenbaum, Professor Dituzos, thank you. Ideas are hard to come by. ברור. כי אנחנו בחברה מנוונת תודעתית, אז ברור שאלה אנשים לכאורה קשה לחשוב על רעיונות. לי לא קשה לחשוב על רעיונות. איך אני איתכם? גם לכם לא, כי אתם מסוגלים. יש בנו מסוגלות. יש בנו מסוגלות להרגיש את זה. כמו שהקאובוי שלנו מההתחלה אמר, אני יודע להרגיש את זה. חבר'ה, מי שמשקיע בביטקוין, הוא זיהה הזדמנות שבאה והביאה לו סתירה בפנים. מי שמשקיע באלטים, הוא זיהה הזדמנות שעברה לידו ברחוב. יש הבדל ברמת התודעה. מי שמקסי, לא איתנו. הוא עוד לא פרץ את הגבולות האלה עם עצמו, וזה בסדר. אבל הציבור הממוצע לא יזהה הזדמנות, גם יכניסו לו אותה בכף בפנים. אתם יודעים כמה אנשים, כמה חברים שלי עכשיו. באמת, אני לא יודע, וואי, מעניין אם הוא ישמע את זה. גיל, אני אוהב אותך, אתה אחד החברים הכי טובים שלי, מעריך אותך מאוד. אבל גיל כפרה עליו, הוא לא מתעסק בעניינים האלה, ואני באתי, ואני מכיר את הבן אדם, באמת, יש לו נשמה כזאת טובה, אני אמרתי לו לפני שנה, אחי, כאילו, אני יודע מה יהיה,
אגב, זה לא מישהו שכזה, זה לא יקרה וזה, הוא פשוט אין לו, הוא לא מתעסק בדברים האלה, זה לא בשבילו, הוא מאוד איש של תנועה ורוח וזה. אמרתי לו, גיל, אני יודע מה יהיה, היום זה 40 סנט, $1.50 אתה תיכנס. והוא הסתכל עליי במבט כזה שהוא יודע שזה גם מה שיקרה, והנה, אני מקבל מאוד צלצול, $1.40, אני אומר, עדי, הכנסתי זה. אמרתי לו, טוב, welcome to the party. זה לא בן אדם שאני רוצה להגיד לו, I told you so אפילו, לא שאני מחפש את זה, אבל הוא כאילו תמיד כזה חמוד ונחמד, פשוט, יש אנשים שאתה רוצה כאילו, יאללה, תעשה כפרה, כי זה מגיע, אבל מי שצריך לדאוג לו, נדאג לו, מה שנקרא, ואנחנו בעד לחלוק עם כל האהובים שלנו וכל החברים שלנו את הדבר הזה. מה שחשוב להבין זה שאנשים לא רואים הזדמנות גם להתעכל להם בפאקינג פנים, אוקיי? אנשים לא רואים הזדמנות, באמת, כאילו אין, הם לא רואים שהם רססים להם את השמיים, הם עוצמים את העיניים, הם לא יודעים שהאדמה יציבה, אתם מבינים? אתם מבינים? וזה למה אפשר להריץ עליהם קטעים כאלה. That's the cost of living crisis. Suddenly we went up from prices being around there to prices being there. And you don't really see that in this data, okay? Because inflation is really just measuring the difference between that and that. And if you look at those two lines, you're talking about a 2.3% change. That's the number we're talking about today. But for a lot of people, it's not about that. It's about the difference between this and that. And when you look at the difference between this and that, that's 20%. And I think that's the dichotomy here between these inflation numbers where it looks normal and this, which is really not normal at all. That's the cost of living crisis. Suddenly we went up from prices being around there to prices being there. And you don't really see that in this data, okay? Because inflation is really just measuring the difference between that and that. And if you look at those two lines, you're talking about a 2.3% change. That's the number we're talking about today. But for a lot of people, it's not about that. It's about the difference between this and that. And when you look at the difference between this and that, that's 20%. And I think that's the dichotomy here between these inflation numbers where it looks normal and this, which is really not normal at all. Is anyone else like too aware? Like I'm too aware that this is all temporary, this is all part of the human experience, and that nothing matters, and that everything is subconscious programming, and everything is made up. Like the days of the week, that's made up. Monday, someone decided this day is called Monday, this day is called Tuesday. It's all made up. Like humans made everything up, like money. It's just made up. It doesn't mean anything. Like there are so many different things, like road signs, the street names, like somebody just decided this street is named that name. Like it's so stupid. Like it's really hard for me to live my life and just be a normal person because I'm just too aware. I'm always seeing things from a background perspective. Like I'm seeing everything. I'm seeing through the programming, seeing through the matrix. Does anyone else know what I'm saying, or am I just crazy? Please help me out. יש את המים המגניב הזה, שהייתי שם בחלק מהפרקים, היה לו כל מיני תצורות, אבל האחרון שראיתי זה כזה, יש תמונה של הגלקסיה יעני, אתם יודעים לכאורה, ואז רואים כאילו יעני נקודה קטנה זה יעני כדור הארץ עלק, ואז יש חץ וכזה, you are here paying taxes to pedophiles. אז כן, אנחנו מודעים, ורמת האבסורד היא מטורפת, כי בוא נגיד, יש את המלחמה הזאת אז מזמן, שעל האמריקאים שהעלו להם מס, על התה, באחוז, משהו כזה, והם פשוט עשו מלחמה והתפרקו שם, והיום אתה משלם מס נומינלי, 90%, אין שום גבולות, הם ייכנסו לך לכיס, הם ייכנסו לך לקרבה, הם יעשו מה שהם רוצים, ואנשים יגידו אמן, אז הם משחקים להם במספרים, אומרים להם אינפלציה, אנשים לא יודעים מה זה אינפלציה. הם לא יודעים שהמספר שהם מקבלים זה איזשהו ממוצע סטטיסטי של תקופה שרירותית שנועדה לתעתע, להסתיר ולחסות על הדפסת הכספים. הם לא יודעים, הם אף פעם לא הבינו גרפים, הרי גרף זה יכול להיות הדבר הכי שקרן שיש, אני יכול לקחת חלק בגרף ולדבר על תנועה בחלק בגרף ולא על התנועה, למה מי קבע מה הטיים פריים שנדבר עליו? למה מי קבע? הם כולם שקרנים. באמת, גם הבן אדם הזה שלכאורה עם כוונות טובות, זה שיש לו כוונות טובות והוא מדבר שקר וזה בסדר להגיד את זה. וזה בסדר להגיד את זה ואנחנו שמנו לב. וזה גם בסדר להגיד את זה ולתפוך לעצמנו על השכן. שאלה מה עושים מכאן והלאה. If you want to be a successful investor, be boring. Please get some experience and please focus on what you already know. Don't listen to hot tips. We're all going to be down at the bar on Saturday. And I promise you, at least 10 people are going to come over and say, you know, let me tell you about this company. Let me tell you about this stock.
It is going to go through the roof. It is the best thing since sliced bread. You should buy this stuff. And if you don't listen to him, don't worry. Someone else will come over and give you a hot tip. Please ignore them. It is not a good sign when you go to the dentist and the receptionist wants to talk to you about stocks. Don't get excited when everybody's excited. And please, if everybody's depressed, you should get excited. Emotions usually do not help when you're trying to make investment decisions. We're all human beings and we all have emotions, which can be a negative. Being cold-blooded and heartless can be useful if you are going to be a successful investor. Everybody should learn to only invest in what you yourself know a lot about. Don't listen to other people. Don't listen to hot tips. I mean, everybody watching this knows a lot about something. Fashion, sports, cars, something. And that's where you should focus. If I told you you only had 25 investments in your lifetime, you would be careful. You wouldn't jump in and out. Every time you heard a hot story, you wouldn't invest. You would be very careful, and you would be successful. I know everybody thinks this is easy. It's never been easy for me. So please, focus, concentrate, be disciplined, and wait until you find a good opportunity yourself. People will say, oh, that's boring. Be boring. If you want to be a successful investor, be boring. Diversification is not going to make you rich. Diversification is something that brokers came up with to protect themselves. So they won't sue you. And if they sue you, they won't win because you're diversified. If you want to get rich, you focus. You put all of your eggs in one basket. You better be sure it's the right basket. And you better watch that basket very, very closely. But that's how you get rich. Henry Ford didn't diversify. Thomas Watson didn't diversify. These guys put all their eggs in the right basket and got very rich. על זה נאמר הלטאה מונגר, משקיע אגדי, כן? לא שזה מעניין אותי, כי הוא בעיניי לא אגדה ושום דבר. כל אחד שיהיה אגדה בחייו, על זה נאמר. מספר לנו את מה שאני מנסה להגיד, אולי לפעמים בצורה מוצלחת יותר, אולי בצורה מוצלחת פחות. אם אתם פועלים על עיוור, אתם לא נמצאים בצד הנכון של המשוואה. משקיעים רק במה שמבינים, ומבינים היטב. ומה עוד לא עושים? לא מפזרים. לא מפזרים. אלא אם כן יש לכם 5 מיליון שקל, לא נראה לי שיש פה מישהו שיושב עם 5 מיליון שקל בשוק הקריפטו, לא נראה לי, ואם יש מהמם, כאילו איזה כיף, וואי, בואו תיתנו פה את המכה גם מטורפת בעולם. אבל, כאילו, בואו ניכנס לפרופורציה, אה? שאני בא ואני אספר לכם על דברים, אם אתם רק שומעים אותי ולא הולכים ושומעים עוד אנשים ובודקים ועושים את החישובים שלכם ועושים על זה מדיטציה ומתקשרים על זה מידעים, אז לא. אז לא. כי מי אני? הרי הכל זה דאטה. אוקיי? עזבו שאני כאילו סופר מגבה פה את העניינים וזה, ובאמת הרמנו פה פרויקט מטורף, אבל באמת, שימו לב מה אמרו לכם. אמרו לכם פה בן אדם מולטי מיליארדר. לא לבזר, ולהבין ממש 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 טוב ולא להקשיב לאחרים. שזה בדיוק מה שאנחנו עושים בערוץ. אני מבין ממש ממש טוב את זה. אני לא מבזר, כל הביצים בסל אחד, ואני לא מקשיב לאחרים. מה איתכם? So the characteristic of Web 1, if people remember their original AOL account, was an ability to look in a curated walled garden at a set of content that was not interactive but was presented to you on AOL the way that Time Magazine used to show you the articles they wanted you to see inside of their magazine. Just you could see it on a screen. The innovation of Web 2 was that suddenly you could not only read content, but you could also write content. This is when the blogosphere became a big thing. People remember this from the late 90s, the early 2000s. The reason for the centralization of the internet, of course, was that all of that activity was being monetized by a very small number of companies. Facebook, as the chairwoman mentions, Google, and 2 or 3 other companies.
What makes Web3 different is the ability to own the actual network. And that's what crypto assets themselves represent, is an ownership stake in an underlying network. So when you hear people talk about, for example, layer one tokens, what they mean is this is your reward for providing the ledger maintenance services, the computing power to the network that on Web 1 and 2 was done by Google, right? So now people in my hometown of Pueblo, Colorado can actually own the Ethereum network, but they can't own the internet. That's owned by Google and a few other companies. That's what the project of crypto is all about, is allowing people to directly own the networks that have native assets that are supporting it, and that's the nature of decentralization, where the token holders are the people who control the asset, okay, not so the Google. Token holders, for our language here on the Hill, those are digital assets, right? Which are the keys to open up the ledger for you to participate, right? So describe to us how those digital assets fit into this internet revolution, Web3. So the concept is that you have sort of application layer tokens and you have protocol layer tokens. So if I'm an owner of Bitcoin, let's say that I'm a miner of Bitcoin, somebody who actually creates Bitcoin. The Bitcoin is the reward I receive for doing the work to keep the network operational, and that allows me to own a piece of the Bitcoin blockchain. Or take Ethereum, which is easier to understand. The Ether token represents an ownership stake in the network, but on top of that network are all kinds of apps that get built on the network, much like the apps on your phone depend on the underlying network existing that lets the phone operate. And so people will make judgments about which network is likely to win, and they will invest in the tokens in that network much the same way you might invest in Google stock because you think Google is going to scale access to the original internet. The difference being here, you can vote on what happens in the future of a proof of stake network, for example. You can get rewarded through a proof of work token for maintaining a ledger on something like Bitcoin. But the real message here is that what happens on the decentralized internet is decided by the investors, versus what happens on the main internet is decided by Twitter, Facebook, Google, and a small number of other companies. Okay, so getting this layer of digital assets right, for Congress to understand this, everything is built upon that on-ramp to this new internet. So very important for us to be sensitive to how this develops and any actions we take in terms of laws and updating laws to incorporate these new technologies. Mr. McHenry, couldn't agree more, and I think when you hear about all of the problems of different big tech companies, the importance of an owner-controlled network becomes clear. בריאן ברוקס, אולי יושב ראש ה-SEC הבא וגרי גנסלר יתפטר? קלאסי. תבוא הבובה הבאה בתור, לא להתרגש, אולי זה יהיה הוא, אבל שימו לב, הבן אדם הזה נותן פה את הידע. אם הייתי יכול לשים לכם את הסרטון הזה עכשיו בלופ, 10 פעמים, ואנשים היו רואים את זה, זה מה שהייתי עושה. אם אתם תבינו את הסרטון הזה, זה אולי הסרטון הכי חשוב שהיה בערוץ. חבר'ה, אנחנו הולכים לראות כמה קטעים של הבחור. הקטעים שלו הם הקטעים הכי חשובים שהיו בערוץ. הכי חשובים שהיו בערוץ. זה פרק עם הרבה קטעים חשובים. אני לא יודע אם אני ציינתי את זה בקודם, שהם דיברו על המחשב. חבר'ה, זה חשוב לראות את כל הדרווינים של הפרופסורים, ואז איך הם לא ראו עם כל התארים שלהם, שהאינטרנט הולך להיות הדבר הגדול הבא, איך הם לא ראו את זה? כי הם במיינד, כי הם באגו טריפ של החיים, כי הם מתוכנתים, וזה לא כי הם פחות טובים, ליצן הכלכלה. לא ממקום שיפוטי. יש פיל בחדר, אני מסתכל על הפיל, יש לו 4 רגליים, והוא בצבע ורוד. אל תיקחו את זה אישי. מתוקים ומתוקות, יקרים ויקרות. הבריאה יפה בכל סגנונותיה, צבעיה וצורותיה. אבל אפשר להגיד ולדבר על הצורה, על הצבע ועל הסגנון. בממד החומר יש היררכיה.
אז אולי הצבע הזה יותר נכון לכאורה, או צבעוני לכאורה, או הצורתו נאה יותר, או מצבע אחר, או יעילה יותר. בעולם הרוח כולנו שווים כאחד. אז שאף אחד פה לא יחשוב שהליצן חושב שהוא איזה משהו. לא, 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 לא. זה למה קוראים הליצן, ואני לא אומר עדי ועדי ואני ואני. אין פה אני ואני ואני ואני. יש אתם ואנחנו ואנחנו ואנחנו. כי באנחנו יש צד כזה ויש צד כזה ויש צד כזה ויש כאלה שמזהים הזדמנות ויש שלא, ואם אנחנו נביא לכולם את השפע, כולם יוכלו להגיע לאותה רמה. כי בסוף כולנו חוזרים חזרה הביתה. הסרטון הזה היה סופר חשוב, הוא תיאר את ההבדלים בין ווב 1 לווב 2 לווב 3, הוא תיאר את המונופול האינטרנטי הנוכחי, והוא תיאר למה חשוב לנו להשתחרר. אנחנו ממשיכים עם בריין ברוקס, בואו נמשיך איתו, הוא אלוף רציני. Cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. The core things that banks have done since the 1300s, those are going to go away, 100%. And let's just be clear what I mean by that. The reason that we even have banks originated in Italy around the year like 1340, all right? And the reason they originated was because of a set of accounting advances that allowed banks to serve as trusted intermediaries between parties that owed each other money. Before that, literally, I would write you a note and I would promise to pay you money and you'd put the note in your pocket and you'd see if anybody else would take the note. You know, that's why we refer to discounting notes. And then banks arose and it was like, you no longer need to do that. We'll take care of it for you, but you're going to have to pay us to do that. That function of needing a trusted intermediary to maintain ledgers of account, to figure out, do I owe Brooks money or does Brooks owe me money? It turns out that function no longer has to be done by human beings. The same way we don't need postal clerks anymore. I can send you an email for free and it's instant and it's just the end of the post office. Sorry, but it just is. That function will go away. What's going to be left for banks is the high value add services, you know, structured finance, investment advisory, you know, all of the things that make a dynamic economy function. We still need people to do that. There's a lot of creativity going on in finance. But the core of banking, the base of the pyramid, the thing that drives most of their revenue, doesn't need to exist. And that's why I say, and I was saying to one of the organizers even before we stood up on this panel, cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. Just if you take nothing from this panel but that's what you need to understand. So the point that I always try and tell people is, you know, the biggest issue that I always try and focus on is cryptocurrencies are really not about currency. And the biggest misunderstanding of this whole discussion is the belief that if crypto is not doing a great job of replacing the US dollar, then crypto is failing in its mission. And what I think we'll talk about a little bit today is the idea that most of crypto is about replacing the centralized banking system with networks that allow user control versus bank CEO control. The crypto assets that have prices are more like internet stocks. It's more like you bet on Google if you think there's going to be high internet traffic, and you short Google if you think people are going to go back to the post office, right? But it's not that Ethereum or Ripple or anything else is trying to replace the US dollar. It's trying to replace a system of transmitting value, and we'll talk a lot more about that. So for me, the prices are not that relevant any more than Google's volatility is, and in the early days of Google, that was super volatile. אימאלה ואבאלה. אם אתם תצליחו להבין את הפרק הזה, וספציפית החלקים שלו כמו שצריך, אתם תבינו את האנרגטיקה מקרו-גיאופוליטיקה כלכלית, ואת המקרו-טכניקה של עולם הבלוקצ'יין, יותר טוב מכל הגורואים והמנטורים יש לי אקדמיה לקריפטו ויש לי זה בארץ. הם לא... זאת רמה אזוטרית של הבנה. הבן אדם הזה עושה לכולנו טובה שהוא פותח את הפה ואומר את הדברים האלה. השאלה היא, האם התודעה שלכם והאנרגיה שלכם והתדר שלכם והעין השלישית שלכם פתוחה מספיק כדי לקרוא בין השורות להבין מה הוא אומר לכם, למרות שהוא לא עשה את זה כזה פשוט, כזה קשה.
לא צריך, כל התפקידים הבסיסיים של בנקים, לא צריך אותם יותר, נגמר, לא צריך, זה כמו הדואר, אתם שמעתם מה אמר, זה כמו הפאקינג דואר, אתם לא צריכים את הדואר בשביל לשלוח לבן אדם מידע היום, לא צריכים אותו, סורי, איך הוא אמר? סורי, לא צריך אתכם. הנתח, השמן, העיקרי, המרכזי של הבנקים עבר פשוט חיסול. נגמר, זה לא אולי, זה 100% בוננזה קורה. 100%. אין אפס, לא צריך אותם כדי לשלוח כסף אחד מהשני. לא צריך אותם כדי שיחזיקו לנו כסף. נגמר, פיניטו, טלפון חוטי, דיסקמן. סוסיטה, נגמר, פיניטו לקומדיה. זה רק עניין של זמן עד שיעדכנו את כל ההמונים. וכל המונופוליסטים יסתדרו בשורה, וייכנסו למנח החדש שלהם, וייתנו את השירותים החדשים שלהם, ויתפסו את החלק החדש שלהם במונופול. אבל הבנקים, זמנם קצוב, נגמר. יש 20,000 מומחים שאומרים את אותו דבר. יש נתונים, יש טכנולוגיה, רואים שהשווקים, יש בהם חיים. הנכסים הכי מניבים בהיסטוריה של המין האנושי, פאקינג קריפטו. אז תגידו לי, מה יותר קל מאשר לחבר את האחד ועוד הפאקינג אחד הזה? אני לא מבין. Institutions, Joey and I sat in a meeting not that long ago with, some of the largest institutional money in the world trying to get smart about crypto. They owned zero on that day. I don't know if they do today. But as they enter the market, you have fixed supply, increasing demand. You don't have to go to MIT to know what's going to happen. But as they enter the market, you have fixed supply, increasing demand. You don't have to go to MIT to know what's going to happen. And you don't have to go to MIT to know what's going to happen. And you don't have to go to MIT to know what's going to happen. Gonna bet my life on XRP, and it's 'cause of BG123. I should mention he's a bad cartoon who makes riddles and it's gonna move. 3, 2, 1, gonna bet it on the bed. I know there's something there, I can't explain it, but who cares? Gonna bet it on the bed. Blockchain makes it possible to crowdsource funding almost globally. I'm actually on the board of a crypto company called Credix. And what it does is it allows people to identify an aspirational rate of return, and it matches borrowers and lenders in different asset classes that achieve that rate of return much more efficiently and much more globally from a much more diverse set of investors. So those things are all good. But what's the problem? Where this breaks down, it's not on the underwriting side. AI can be very, very good at that. It's not on the recordation side, because smart contract protocols can already do that inside of the crypto universe, so that exists and will scale. Where it really is on the fundraising side. And that is because nobody wants to invest in an asset that they can't readily sell. And the reason that it's hard for people to want to invest in a token versus a mortgage-backed security is because of issues around US securities regulation, which make it very hard to either buy and sell tokens or to list tokens on a securities exchange. And you have two kinds of problems here. One is a problem about what is a security. So if I'm buying a fractional interest in a house or a fractional interest in a mortgage pool, is that a security that's subject to regulation? But even more fundamentally, if we decide that it is a security that is subject to regulation, at the moment, the SEC and FINRA won't allow that security, if it is a security, to register with FINRA and trade on an exchange. That's the real puzzling thing about crypto securities, is unlike normal securities where there's a well-known registration process, crypto securities are currently barred from trading anywhere because FINRA won't allow it. That's the last mile problem here. Once we allow mortgage tokens to be fungible, the same way that all other financial assets are fungible, to be bought and sold on an exchange, floodgates will open.
But that hasn't happened yet for whatever reason, and I know you have some regulators speaking on these issues later today. You should ask them. רגע, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שיש פתרון טוב יותר לתעשייה מאוד מאוד גדולה, פתרון שמייתר אותה, והוא לא בא לידי מימוש כי אותה התעשייה, אותם בעלי הכוח, הם נהנים מרווח, הם נהנים משליטה במצב הקיים. וואי, זה נשמע לי מוכר. האם זאת לא כל פאקינג תעשייה ever? מהכסף, לבריאות, למכוניות? מה אתם חושבים שהטלפיים ישתחררו על עולם הכסף? מה אתם חושבים יכול לקרות? האם אתם רק חולמים על קלאוס בלילה, או שיש בכם ניצוצות, יש בכם תחושה פנימית, באמת, טיפה כסף הזה, טיפה אנרגיה הזאת, מהבריכה הענקית ששדדו, הקומץ, תנדוד לידיהם של הערים או הזוכרים, המעטים, הנחושים, לייצר תנועה וחיים טובים לסביבה שלהם ולחברים. האם לא נתחיל לראות את עידן הזהב קורה? זה נכון שאפשר לעקוב אחרי מה שאתם עושים, וזה נכון שינסו לקחת לכם יותר מיסים, וזה נכון שיחטטו לכם בכיסים, ויחפשו אתכם ממש בין התריסים, אבל, דבר אחד אני יודע, שאי אפשר לעצור את מה שמגיע. ואני באמת בהבנה מלאה שאנחנו הבוראים בבריאה. On where that's going to go in the future. Yeah, and maybe I can just provide a little bit of context in terms of just the traditional financial services market and how we think about the requirements really to be able to operate a safe and sound system. So JP Morgan processes about $10 trillion of payments every day. JP Morgan processes about $10 trillion of payments every day. JP Morgan processes about $10 trillion of payments every day. That's 400 times the global stablecoin daily volume. The global FX market is about $5 trillion. And so when we think about utilizing blockchains as a settlement layer, we need the infrastructure to actually support these volumes, and we need them to support the scale that the traditional financial services market is at. So right now, clearly, there are a number of reasons, both technological-wise, but also regulatory-wise, as to why we have to use permissioned blockchains. However, you can think about these, globally ever-present, always-up, highly redundant public blockchains as a really, really attractive settlement layer that can, service this global market. However, until we actually solve some of the key challenges, specifically around privacy, specifically around things like AML, KYC, it does become difficult for us to fully step into that environment. We did a project last year with the Monetary Authority of Singapore where we demonstrated what it would actually look like for a regulated institution like ourselves to utilize public DeFi protocols, to utilize public blockchains. And from our perspective, the reason why we operate an EVM sidechain is so that everything that we build can actually be portable into a public environment. So all of our contracts are written in Solidity. We use ERC20s for the most part for our tokens. All of our developer tooling is, utilizes the public Ethereum ecosystems tooling set. So actually moving into the public blockchain environment when we can will be much of a sort of a lift and drop scenario. So actually moving into the public blockchain environment when we can will be much of a sort of a lift and drop scenario. So actually moving into the public blockchain environment when we can will be much of a sort of a lift and drop scenario. אתם יודעים, אני מכין את הפרקים
ואני מתרגש תוך כדי, והפרק הזה כאילו ישבתי וניסיתי, הנה יש באמת כל כך הרבה סרטונים, 1,000 סרטונים בתיקייה שלי, כאילו באמת זה כאילו, זה טרה או משהו, אבל הכמות ערך למי שבאמת רוצה להבין, ולא רק רוצה שיגידו לו במה להשקיע. ושוב, את הפרק הזה אתם יכולים לראות כמה פעמים שאתם רוצים, יש פה פשוט, אתם קלטתם מה הוא אמר עכשיו? אתם קלטתם מה הבן אדם הזה אמר עכשיו? אתם קלטתם מה הוא אמר עכשיו? לא באמת, כאילו 10 טריליון כל יום, אני זוכר שהראיתי לכם את המנכ"לית של סיטי, שהיא דיברה גם על איזה 5 על 10 טריליון, רק במה שעובר, בלי טוקניזציה, בלי כלום, חבר'ה, רק מה שישב על הבלוקצ'יין, האינסטנט, המיידי, זה כאילו מאות טריליונים, רק על הכסף אחורה, כסף קדימה, בלבולי מוח פיננסים, תרמית פירמידה, כסף, 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 בלי לדבר על טוקניזציה, שזה גולת הכותרת. אבל אתם שמעתם מה הוא אמר? הוא אמר שזה עניין רגולטורי, ויותר מזה, ויותר מזה, ויותר מזה. אתם שמעתם מה הוא אמר, וזה, אין, אנחנו פה, באמת, איזה כיף שאני יכול לשתף אתכם, כי זה כל כך חשוב שתבינו, כן, אני רוצה שכולנו נהיה ברמה מעל. אני רוצה שכולנו נהיה מאוד בטוחים שאנחנו מבינים. הוא אמר שהם בונים הכל על ERC20. מה זה ERC20? ERC20 זה אית'ריום. אבל בוא נסביר משהו שחשוב מאוד, באמת חשוב. שמישהו בוחר רשת לעשות טוקניזציה על הרשת, זה לא אומר שהרשת שהוא בחר לעשות עליה את הטוקניזציה, היא הרשת שתרוויח מהטוקניזציה שהוא עושה. אני אסביר את זה טיפה יותר לעומק, יותר פשוט. אם אני עושה טוקניזציה על אית'ריום, זה לא אומר שהטראפיק של הפריט שעלה על הבלוקצ'יין יקרה על אית'ריום. כל העולם הפיזי יעלה על הבלוקצ'יין דרך מספר רב של רשתות, אבל הערך ינוע איפה שתהיה היעילות המקסימלית. הזרימה הפונדמנטלית, הפוקוס האוניברסלי, ואני עכשיו סתם מתפלפל עם עצמי, אבל הבנתם אותי? הבנתם שאם זה ERC20 בעולם של ריבוי רשתות ואינטרופרביליטי, כמו שדיברנו, היכולת של פרוטוקולים, של רשתות לדבר אחד עם השני דרך פרוטוקולים, שזה הערך, הפרוטוקול, ה-ILP, ההייפרלג'ר, האינטרלג'ר, האוברלג'ר, זה הערך. אז היכולת לעבור למקום שבו הנהר זורם בקצב הנכון ביותר לטיפת המים הספציפית, כמו טוקניזציה מסוימת של JP מורגן על ERC20, אית'ריום, זה מה שמשנה, לא איזה בלוקצ'יין. אז נכון שזה חד משמעית רומז לנו, ואנחנו יודעים שאית'ריום זה לגמרי מרכאות של ה-bad guys, בסדר, הבנו שסין ו-JP מורגן, ואתם צריכים להבין, אני מראה לכם פה כבר עובד שני, למרות שאולי היה עוד איזה אחד מ-JP מורגן, גם הקאובוי היה מ-JP מורגן, שכאילו לכאורה JP מורגן זה האם-אימא שלה, באמת אילו ונתי והנה וצי וכל הדברים האלו, ובאמת אנחנו נראית מצד השקרנים שלנו עוד מעט עם ג'יימי דיימון, באמת על הפנים, אבל הם אומרים, כאילו יושבים שם אנשים שהם פשוט אולי לא הכי בכירים, אבל הם בכירים, סופר בכירים, והם אומרים לך כאילו, אחי, תשמע, זה מה קורה אבאלה. השאלה אם אתה אבאלה או שאתה סבאלה. זה הכל. If we are looking at a new world order that is, as Pippa describes it, decentralized, what does that mean? Well, first of all, let's take a look at what makes up world orders. World orders are that a group of countries across the world agree to a set of rules, and they agree to play by them. What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we're on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Everyone's been predicting the demise of the dollar for a long time. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a
almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private. I find it very difficult to talk about the world order that we're coming into, given how very tenuous and unstable the current environment is. In my lifetime, this is the second time that I have seen the superpowers actually threaten the possibility of nuclear war. People don't seem to understand that you're 200 and something years into an ecosystem that's been curated and designed for slavery. So when you understand that, you begin to ask yourself, why does it take 10 years, 12 years in order for me to buy a house? Cash. That sounds kind of slavish. When a couple years ago, I would have to work 2-3 years. And before that, it would take a couple months. What the fuck is a 30-year mortgage? And now they're trying to come up with 50-year mortgages. If you're in year 176 of slavery, and all you know is that you're going to work and in return you're going to get a paycheck, then that's the default mindset that you're going to hold. No labor is going to be put forth unless you're able to see a reward. And most people can't see a reward in front of their, like if it's right here, if they don't see the dollar sign right here, they're not going to do it. They're risk adverse. They don't understand that they have truly nothing to lose, but they're not willing to take any risk. So I think the big discrepancy as to why individuals aren't willing to take the risk, or why individuals are in a situation where they have this kind of potentially slave mindset, to me has to do with nurture, how they grow up, the school system, how they're educated, and overall I think is a cultural experience of hundreds and hundreds of years of systemized cheating that's been done on people to extort them for their time, their energy, and their effort. If you look at how the fiat system was created, it wasn't created to empower people, it was created to steal from people. So if you begin to realize that this is kind of like a slavery model that's imposed on everybody, you can kind of shake away from it, or at least observe it from a third-party perspective, it may be beneficial. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. It's my plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy. Build back better. A new world order. A new world government. A one world reserve currency. אני חושב שלכולם ברור שעשינו build back better לעולם העברת המידע, שהדואר הפך להיות האימייל שלנו ברובו. היה אפשר להסתכל על זה מהרבה דרכים. היה אפשר להגיד, וואו, איזה חופש זה נותן לי. והיה אפשר להגיד, עכשיו הם לקחו את המזומן, שזה המכתבים של הדואר, זה אותו דבר.
הם הפכו אותו לדיגיטלי, לקחו את המכתב, הפכו אותו לדיגיטלי, לקחו את המזומן, הם הפכו אותו למטבע דיגיטלי, אותו דבר, מכתב, אימייל, מזומן, פיאט, מטבע דיגיטלי, ועכשיו אפשר לעקוב אחריי, אפשר לגלות את הכל, אפשר לראות את כל האימיילים שלי, וידעו מה אני כותב במכתבים, וידעו מה אני זה. אז נכון שההבדל הקטן פה זה עניין המיסוי, אבל תסכימו איתי שבאופן מוחלט, מהפכת הדואר או האימייל הייתה כל כך הרבה יותר חיובית מאשר שלילית. נכון? ומי שאומר שלא, אז אני לא מבין איפה הוא נמצא, כי אנחנו לא היינו מדברים אחד עם השני, כי זה אחת הסיבות שיש לי בכלל גישה למידע, קפיש? כמו שראינו את בריין ברוקס מדבר על גישה למימון, אז נכון שהם ידעו מה אתה עושה, והם ידעו למי אתה שולח, והם יקרו לך מיסים, אבל אפשר להשיג מימון לדברים, אפשר לחשוף טכנולוגיות בלי שיהיה אפשר להוריד אותם, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. חבר'ה, אנחנו פה בערוץ מתעסקים בכסף, אבל כסף זה השימוש הכי משעמם והכי בסיסי של פאקינג בלוקצ'יין. הוא הכי רווחי, הוא הכי לוקרטיבי, אממה, הוא הכי בסיסי ומשעמם. ובתוך מערכת העבדות, כשאנחנו מסתכלים, כמו שלוק בלבר אמר בקטע המאוד טוב הזה שלו, אחד הקטעים היותר טובים שלו, אני חייב להגיד, הוא מסתכל על זה בגוף שלישי, על כל מה שכולל, נבין ונחכים ונסכים ללכת עם השינויים ולא כנגדם, כי ההמון הרדום הוא מוביל, הוא מובל, אבל הוא בטוח נבהל בפני השינויים, ואנחנו אלו שלא הולכים להיבהל. So the same 6 people code the Bitcoin blockchain, and if they decide they wanted to go in a certain way, literally there's no recourse that you have against them for doing that. Sure, it could go to court, people could sue, but there's no contracts there. It's trustless, right? Same thing with Ethereum, same thing with ADA, same thing with all of these layer 1 protocols. And frankly, most of the chains that are out there, some companies were looking at doing true decentralization. ARC was one of them, EOS was one of them. But the fact is that the governance model, based on the current legacy systems, where the more you hold, the more vote you have, is what's broken. Broken not just our financial system, but our governance system, because it consolidates the power into the hands of a few. So 1% in the Bitcoin space own more than 50% of all of the Bitcoins out there. It's just the same legacy system, but with more efficiency for the digital age. If you think about it, if all Ethereum did was a clever way to make a token available and then cover up their doing that might or might not be, SEC regulated, because the people that were on their team worked for the SEC. There's a lot of weird stuff that's been going on in this industry. My point here is that, I don't want to implicate anybody, but I want to say that, now everybody's able to make their own tokens and break securities laws, right? And it's just that they can't catch up with everybody. And now it's gone to the point where it's not just corporations, it's individuals issuing their own NFT securities, right? And so the idea is whack-a-mole. They can't go after everybody fast enough, but this isn't the right tactic. The right tactic is to actually go and address what the real concern is, and that is the decentralization of governance with a stable price trade instrument that we're able to do business globally with. The reason I know that these guys aren't actually addressing that, because they haven't had to avoid being kidnapped by a pirate Somalian gang. They haven't had to avoid and survive an assassination attempt like I have. They haven't addressed and gotten hacked for $160 million and told, "Don't you ever stick your neck out again, boy." Because when you really go up against the system and you really make a change that threatens the cowards who are running the thing, because all they've done is they've cheated and taken as much as they can, got on top of the hill, and are preventing everybody from getting on top of the hill. When really what we want to do is cooperate, have fun, explore life, and have a beautiful life with our families and our children. And that's what I'm here to build. I know the lawsuit that they are facing, that they're still undergoing, is pretty much a joke by the SEC, and the reason why it happened, and I'll tell you this because I know, the guy who was working for the SEC on the last day of his year, he lawsuit down and was like, peace out. He was done because he did that because he's on the board of a couple of Chinese companies who have direct interest in making sure that the Chinese yuan, the digital yuan, is the reserve digital currency of the future.
Okay, read into that what you will. They put a lawsuit to slow down the development in the West. אז אין שידור מיוחד, פרק 60, בכללי אין שידור של כלכלת הליצנים שאנחנו לא מזכירים את הקדרה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, את הסיופ המטורף של הביזור והריכוז, לכאורה. אז נכון, כל הדברים היפים האלה שאמרתי, אנחנו עדיין צריכים לזכור באיזה מגרש משחקים אנחנו משחקים, ועד שהתודעה הקולקטיבית לא תהיה התודעה שמדוברת כאן בערוץ ברמה כזאת או אחרת, אנחנו לא נוכל להתנער באמת מכל הפרזיטים ששותים אותנו. בחבר'ה, גזייביר, כן? אחד האנשים שבאמת לא העליתי הרבה קטעים שלו, אני חושב שזה מה שהיה בערוץ, זה מה שהתנגן, פשוט שמתי את הכל כי ראיתי, אני פשוט מה זה אוהב את הווייב ואת התדר ואני שמח, כי זה בן אדם, הפרויקט שלנו לא מושקע בו, וזה פחות מעניין, כי אנחנו מבינים מי מנהל את השוק ולאיפה הדברים הולכים, לפחות בעשור הקרוב. אבל תראו מה אמר לכם בהתחלה, הוא אמר לכם על ביטקוין שזה ממורכז, והוא מדבר על איתריום, שזה הכל סכם, ומה שאיתריום עשו מיוחד, כולם יכולים לעשות היום, סוס מת, נכון, הוא יעשה כסף, כי הוא תפס מקום. למה נעשה כסף מ-XRP? לא כי ריפל המציאה איזה XRP, הרשת הכי זה, לא, כי הם תפסו מקום, זה משחק הכיסאות, זה תמיד היה משחק הכיסאות. מה הוא אמר? הם עולים על הגבעה, הבריונים האלה שגנבו ושדדו ושודדים וגונבים ולוקחים את כל הצבעים בגן לעצמם, ועולים למעלה ולא נותנים לאף אחד לעלות ולשחק עם כולם, עם כל השפע. כי זה הכל משחק כיסאות מוזיקלי אחד גדול, כמו שהיה חבר'ה, אני אמרתי לכם בקורונולה, אני התעוררתי רק. ואני אומר לכם, שאם אני הייתי ער לפני הקורונולה, אני הייתי מפרק ומפנק, אבל פרק על התקופה הזאת הצורה. היה בול מרקט של קריפטו, היה שיגעת במניות, היה זמן טוב לצאת מהארץ, היה זה הסיבוב השני. אז בוא נלמד, אוקיי, שזה לא משנה הפאקינג נרטיב, מה שמשנה זה כאן ועכשיו, לא כל הבלבולי מוח, אנחנו הולכים לאיזה עבדון, אח שלי כפרה, אני שותה עכשיו שלוק רגע, שייק סלרי, גזר, מלפפון, לימון, לא, אבל זה מוסס אחי, זה, אחי, מה, איך אתה רוצה לחיות? באמת, איך אתה רוצה לחיות? כמו פחדן? כמה אפשר להתעסק בדברים האלה כל היום? די! זה הקונספירציה. אנשים לא מבינים. סיגריות. כולם היו משנים סיגריות פעם. ואז מה הם התחילו לעשות? התחילו לכתוב על האריזה. זה מסוכן ככה, זה ככה. ואז מה קורה? הם שותלים לך את המסרים, ואז פתאום זה הפך להיות לא בריא. פתאום. כי התודעה זה מה שמשנה. חבר'ה, אמנם זה פרק ספיישל שמתמקד יותר בקריפטו, אבל אין מה לעשות שאנחנו צריכים לבוא פה בהוליסטיקה, כי רק ככה נביא את האינטואיציה, ורק ככה נוכל ללמד את השריר הזה שיודע להרגיש אמת, לעבוד. ואם אתם התאמנתם ואימנתם אותו, אני יודע שהוא מדגדג לכם שאתם צופים בכלכלת הליצנים. Today we welcome the testimony of Gary Gensler, Chair of the Securities Exchange Commission. I'm asking a specific question. Is Ether a commodity or a security? And again, it depends on the facts and the law. I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this committee. And you won't answer my question, and you're the head of that agency. What about Ethereum? Is Ethereum now a security? We had this I heard your exchange. They've been in place since 2015. You say in your statements that there's clarity in the market and the rules are clear. Just come on in. You can't even answer the question. Did you, the SEC, perform any of that cost-benefit analysis internally? So the SEC looked at, I think, over 6,000 public registration So that's a yes? Statements. I would like to see those documents provided immediately. Are you willing to do that then? I'm a firm believer in congressional oversight. I know that I'm not... Sounds like we now have an understanding that you're going to actually send us your analysis. So I know that this... Yes or no? Well, I know that our staffs are working with... We have a minute. Yes or no? And I believe in congressional oversight, and I know okay. our staffs All right, moving on. You've shortcut a lot of the Administrative Procedures Act. It appears that what you're wanting to do is hurry things along before Congress can have its due oversight. And you as an agency have chosen to stonewall, obfuscate, and not do your job. There's a lack of clarity here in the marketplace. Can you at least agree to that?
I think that the clarity is there, the law is clear. That right. If I was the government, I'd close it down. Okay. Yeah, what I'd also point out is that the actual use cases are sex trafficking, tax avoidance, anti-money laundering, terrorism financing. It's not people just buying and selling Bitcoin. There's no value to if you're buying and selling Bitcoin. Now, last point I'll make is that I called J.P. Morgan. That's Jamie Dimon. J.P. Morgan crypto is a pet rock. It's a Ponzi scheme. Not my cup of tea. Yeah, we should shut it down. If I was the government, we would shut it down. These are direct quotes from Jamie Dimon, J.P. Morgan. And I asked the private banker there, can I put IBIT, which is the BlackRock shares, in my personal account? And they got back to me and said they're accepting orders on a non-solicited basis. So you call there and you ask them to buy it for you, they will. I don't think people understand how seismic that is. I don't think people understand the opportunity. We at JP Morgan obviously are a meaningful player in this space, and we think that the whole crypto DLT technology is very exciting, and that is something that one should take very seriously. So from that perspective, I think that's good. What I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No. Don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes. I'm encouraged by how many people are focusing on it. I'm encouraged about the narrative, but I don't believe we should think about crypto as a substitute of currency, but I am fascinated by it as an asset class. Specifically on Bitcoin, we're a believer in digitization of products, and we do believe it could revolutionize finance. It's digitizing gold in many ways as a hedge against inflation, a hedge against the devaluation of your currency. Bitcoin is an international asset, and so it can represent an asset that people can play as an alternative. The foundation of BlackRock is about hope. Crypto bros make money literally by making money, and they've made over $1 trillion out of thin air. They'll accuse the U.S. government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the U.S. government. אימא'לה ואבא'לה, זה כבר פעם שנייה שאני אומר את זה היום, אבל חבר'ה, אני מתרגש. התמצות והמרכוז והזיקוק של הדאטה המובחר הזה, חבר'ה, תראו את המשקרים, תראו את הבדיחה, תראו את פרויקט מנהטן, את האשליה הגדולה הזאת שלכאורה קריפטו זה איזה משהו בצד, אבל הם כולם בפאקינג בפנים, עמוק עמוק ובלי חומר סיכה, חבר'ה, כי הם אלה שיצרו את זה מההתחלה, כי אותם החבר'ה שהגישו לנו את האינטרנט 2.0 יגישו לנו את האינטרנט 3.0, כי הם רוצים להיות עם ידם על העליונה, אבל היופי הוא שאנחנו, האלו ששמים לב, יכולים לזהות ולעשות את ההבדל. זה הקטע. שימו לב איך גרי משקר בקונגרס ואיך הוא מתחמק. והיה לי עוד סרטונים אחרים שלו משקר, לא אמרתי, אני לא אמיס, בסדר, הם משקרים. ותראו את לארי פינק, מפאקינג בלק רוק, משקר. וג'יימי דיימון, ג'יי-פי מורגן, משקר. הם כולם שקרנים. ויש לי, מה אתה, אם אתה שומע את זה, אוהב אותך, יש לי חבר שאנחנו, בטח חבר מאוד אוהב אותו, והוא מבין עניין. אבל את התקופה כמו לכולנו שהוא קצת פחות, הוא עוד לא התחיל ככה לפתוח את הספר. ואז אני זוכר שהוא היה אומר לי, איך אני אוהב את ג'רום פאוול, איך אני אוהב את לארי פינק, וואי, אני אוהב את ג'יי-פי מורגן, יש לי חבר אחר, דין, אם אתה שומע את זה, אני בספק, כן? שהוא עובד בפיננס, שזה בכלל, הוא מתלהב מזה, שהוא שם את החליפה, והוא נחש עם הנחשים, שזה אני לא יודע מה הטראומת ילדות שם, דין, אוהב אותך, בוא נרפא את זה, אבל, הבן אדם בא ואומר, וואי, אני רוצה להיות כמו ג'יימי דיימון, אני רוצה להיות מנכ"ל, ואני אומר כאילו, אחי, הם שקרנים. זה הסטנדרט, אח שלי היקר, זה הסטנדרט, וזה ספציפית בן אדם שהיה איזה סופר קצין בצבא, ערכים יענים וזה, והוא יוצא משם, רוצה להיות, להסתכל, אני אומר, דין, כפרה, אני אוהב אותך, אח שלי היקר, חבר שלי יקר, מה קורה איתך, בן אדם? מה קורה איתך? זה הסלבריטיז, הם סלבריטאים, הם בובות הרי, אין להם, גם אם הם חכמים, אבל קשה לי להאמין שהם מבריקים. קשה לי, הם בובות, בובה לא יכולה להיות מבריקה. מה לא ברור?
הם כולם משקרים, ולמה? כי זה ה-next big fucking thing. Creates a great platform for everybody to participate equally. I mean, fairly and equally. Because if everybody participates, then they all have a pretty good shot at participating in this. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. And you want everybody to be able to participate. So if somehow you put a law in there that says you got to be a millionaire to participate, well, that's what the law does say. You know that's what it says. Wait, it is what it says. First say that. No, it says, no. Okay. No, I know where you're going. I know where you're going. Okay. When you try to address interoperability between countries. All right. First of all, thank you, Nia, for having me here. Maybe before I say something about icebreaker, I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. You now make a point of that's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. אנחנו עדיין במצעד השקרנים, או לפחות במצעד השקרים, הלא ברגע שאנחנו מתעוררים ואנחנו מבינים שאנחנו בתוך המערה, רואים את הצללים, הסתובבנו החוצה וראינו את האור, אנחנו מבינים שהכל, כל מה שפופולרי הוא לא נכון. אנחנו יודעים, כמו, זה ציטוט של איך קוראים לו, שכתב את פה הדוב לדעתי, everything that is popular is wrong. משל המערה של פלטו, הכל אשליה. הכל אשליה. תראו אותו יושב שם, בסרטון הראשון ראינו 3 קצרים. בסרטון הראשון יושב הבירוקרט, הבובה, שתוקע לכאורה, כן? כי זה הכל, הם כולם עובדים ביחד, את השוק, גרי, מול איזה מיליארדר אחר, טים דרייפר. ומה הוא אומר? הוא אומר שהשינוי מטורף, מה שבלוקצ'יין יעשה, אבל מה שעושים זה שבפועל מונעים מאנשים להשתתף בשינוי, כי הם צריכים להיות מיליונרים כדי לעשות את זה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שצריך להיות משקיע כשר, כדי להשקיע בחברות הגדולות שהולכות לשנות את פני האנושות. עכשיו, שימו לב, אנחנו מדברים פה הרבה בערוץ על קריפטו. אני יכול להגיד לכם שחלק מסוים מהרווחים שאני מוציא מהסיבוב הזה, זה יהיה כדי לזהות כל מיני מניות של כל מיני חברות שבהחלט יכולות לעשות תוך 3, 4, 5 שנים, גם איזה פי 100. ויהיו כמה כאלה, בסדר? יהיו כמה כאלה, יהיו מאוד בולטות, ביניהם ריפל, אבל עד שאנחנו ניכנס, כי אנחנו לא מיליונרים, יהיה קצת מאוחר מדי, לפחות לגל הראשון. מה זה אומר, חבר'ה? מה זה אומר? משקיע כשר אומר שאם אתה לא מיליונר, אין לך הזדמנות. ואז אנחנו ראינו את אמיר ירון, זה חלק מהפתיח, גם כן הנגיד של בנק ישראל, אלק, ממש, בתחת שלי. בגדול הבובה של האילו ונתי התורנית, שממררת לנו ושולטת על המירור הכלכלי של בני ישראל, שלח את עמי, אמיר שלח את עמי. ומה הוא אומר? הוא יושב בפורום הכלכלי העולמי עם כל האוליגרכים, כן? עם כל המשקיעים הקשירים, ואומר להם, הוא מוודא איתם שהם סגורים על זה שיש שינוי מטורף בעולם התשלומים. מטורף. ואז אנחנו עוברים עוד סרטון, שם אנחנו רואים את לארי פינק על הבמה, מול כולם, אומר, אנחנו מכרישים שינוי. אז בואו נעשה את זה מההתחלה. הם לא מספרים לכם על השינוי, אמיר ירון לא מספר לכם, הוא יספר לאוליגרכים. הם לא נותנים לכם להשקיע בשינוי, אתם לא משקיעים כשרים, אבל הם יכריחו אתכם להשתנות. אבל אז הגיע קריפטו. ואיזה פלוני אלמוני אחד, איזה ליצן באינטרנט, מספר על הזדמנות שכל מה שצריך בשבילה זה אשראי ופאקינג אפליקציה, עם פוטנציאל לעשות פי 50 על הכסף שלכם. יכולים לדחוף את האגרוף שלי, אתם יודעים לאיפה כל החמודים האלה. כי הם ניסו לתפוס יותר מדי בידיים וככה ברחה להם קצת העוגה בין הידיים, ברחו להם כל מיני סוכריות, נפלו להם בין האצבעות, חבר'ה. ואנחנו כאן להרים את זה ולשנות את חיינו, אז יש לנו חלון זמן, בין אם אתם אפוקליפטים או לא,
יש כאן חלון זמן, וזה אני אחזור על זה כל הזמן, כי המטרה היא לא לקנות בית גדול לעצמכם, ואז להיות באותו רחוב, רק בבית גדול יותר. לא, לא, אם זאת המטרה שלכם, אז אני לא יודע איך אתם שומעים אותי עד עכשיו, איך אתם מסתדרים איתי בכלל, כי אנחנו לא באותו תדר. הבנתם? הבנתם? All right, kids, it is now my job to teach you the theory of evolution. Oh, boy! Now, I, for one, think that evolution is a bunch of bull crap, but I've been told I have to teach it anyway. It was thought up by Charles Darwin, and it goes something like this. In the beginning, we were all fish, okay, swimming around in the water. And then one day, a couple of fish had a retard baby, and the retard baby was different, so it got to live. So retard fish goes on to make more retard babies, and then one day, a retard baby fish crawled out of the ocean with its mutant fish hands, and it had butt sex with a squirrel or something and made this retard frog squirrel. And then that had a retard baby, which was a monkey fish frog. And then this monkey fish frog had butt sex with that monkey, and that monkey had a mutant retard baby that screwed another monkey, and that made you. So there you go. You're the retarded offspring of 5 monkeys having butt sex with a fish squirrel. Congratulations. ברוכים הבאים, אם אתם עצמתם את העיניים והרגשתם שהאדמה יציבה, אבל עדיין חשבתם שאתם על כדור, על פי כלל המעבר של המתמטיקה שאתם או כל כך אוהבים, אתם מאמינים שמה שהוא סיפר עכשיו, גריסון, מסאות' פארק נכון. אתם מבינים? A mutant baby fish frog. כנראה גם, בוא נגיד, האדמה זזה, ואולי טראמפ יציל אותנו, ואנחנו נבחר בבחירות. חבר'ה, אנחנו לא שם, ואני מניח ש-99% מהאנשים לא שם. אנחנו במקום תודעתי אחר, ובפרק הזה ראינו כל כך הרבה כבר, אני רוצה להאמין שאנחנו באמצע, אולי טיפה אחרי, אז באמת תראו את הפרק הזה בהמשכים, תנסו ככה להתרענן תוך כדי, אנחנו באיזשהו אינטרוול קטן נוסף, ואנחנו צוללים לחלק הבא. Coming up, bad news for savers, as even those with high-interest savings accounts are seeing their money disappear thanks to inflation. But first, we'll detail every possible thing you could die from. He's a rational investor, dividend digester, saves some of his paycheck just like all his ancestors. Him looking for high yields? That's never the case. He's seeking 6% returns. Slow and steady wins the race. But when he checks his accounts just to see what they're fielding, it's like driving in Maryland. Ain't nobody yielding. What is he to do? He shouldn't be in a drought. So he visits his advisor just to sort it all out. Inflation's higher than your bond rate. That's what I was fearing. So your savings account is slowly disappearing and your CDs are pointless. That's not very funny. What would you like me to do? Put it all in dog money. Dog money, dog money, dog money, dog money. I'm trading it in for dog money, dog money, dog money, dog money, dog money. Putting it all in dog money. My 401k is now a 401k9. The sum of my net worth ain't no longer in a straight line. I'm making smart moves, I ain't gonna be a pun. I sold my IRA and bought an NFT of one. All in on Doge, I dish them out like a Tommy gun. You think I was statehood the way I'm passing on Washington? I feel like Matt Gaetz, you know what I mean? Assuring everybody it's above 18. It's a modern day gold rush, the prices will boom. Like Reggie White versus the Oilers, I'm headed straight to the moon. My broker's calling, you know that it's on. Buy dog money, don't stop till it's dawn. 1 more airbase, 2 more museums, 3 more walls, 4 more Supremes, 5 more stadiums. We're all out of fiat. Can you take trillions of these and go and make a Xerox? We pay our debts in our currency that might be unfurled if it's no longer the reserve currency of the world. Confidence in the dollar is permanent. Just ask any scholar. People are exchanging their dollars for dog money. Dog money? Dog money. Dog money. We trading it in for dog money. Dog money. Dog money. Dog money. Dog money. I'm putting it all in dog money. This is the biggest opportunity ever for mankind. Answer the question wrong and ask somebody else to answer it. Web3 is the last piece of innovation that mankind will ever need. Okay, but what is it? I actually believe
This technology is going to be very important. Look at it. We have been part of a huge revolution in investing through ETFs. We believe that ETFs will be changing the whole way we invest. Many people still use it as a means, well, people are investing it for indexing. No, the majority of people who are putting money in in ETFs are active investors that are buying exposure. The entire bond market is being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. And if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can... Switching gears to real-world assets and the tokenization, that's also extremely exciting right now, and it's something that we've watched emerge. You think about some of the opportunities in those markets now around the world to tokenize financial assets, corporate bonds, the settlement of which is extremely onerous and takes forever. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate. So you're exploring. I'm not going to give away everything that we're working on, but the way I think about this is that any transaction that has a middleman, any transaction that requires someone to kind of commute the trust between the transaction with security settlement, insurance settlements. There is a need to democratize the exchange of foreign currencies. I don't think we need to create a new currency, but the technology to instantaneous calibrate all the currencies, that should be done. The notion of tokenizing financial products in those markets is very exciting. The private equity business, also really interesting. If we think about the opportunity and how we get to beyond the 1 trillion, I would start with private asset space is a $290 trillion market around the world. That's bigger than publicly traded securities. That's things like real estate, private equity, VC. Assets in the world, depending on whose report you read, it varies between 300 trillion and 700 trillion. Right? The sky's the limit. So, Lawrence, my guess will be someday everything will be tokenized, and we won't stop until that day comes. So, also very interesting and efficient on the secondary sale of private equity side, and so I think we're just getting started there, and that goes without even touching real estate, where we're deeply involved in Hong Kong, as we mentioned. But the tokenization of real estate or equity on real estate is really exciting. So
again, these are new use cases, but they're real and they're big. בוא רגע אח שלי, בוא לצד. אני רוצה לחוש לך משהו באוזן. 290 טריליון דולר. אתם שמעתם? היה פה הרבה, היה פה דוג מאני, ואז ראינו את לרי השקרניק, מספר לנו למה טוקניזציה זה דבר חשוב, ואז ראינו כל מיני דמויות מפתח, מספרות לנו על הגודל והעוצמה של הדבר הזה שנקרא טוקניזציה. חבר'ה, אז אני לא יכול לעשות פרק שנחשב לפרק הכי מטורף, הכי אזוטרי, הכי חינוכי, הכי מלמד, הכי העמיק, שנעשה בשפה העברית על קריפטו בהיסטוריה, אם אני לא מדבר על טוקניזציה. כי אמרנו, קריפטו זה כמו אימייל לדואר, רק לבנקים. אבל מה העניין? שבשביל שבאמת נוכל לתת את מכת קראטה הזאת, להוריד אותה מהראש, אנחנו חייבים טוקניזציה, אנחנו חייבים לפתור את הדאבל ספנד פרובלם, מה שדיברנו, שנוכל לקחת את כל העולם הפיזי ולהעלות אותו לעולם הדיגיטלי. עכשיו, בא אליכם בחור חמוד, אומר לכם, XRP לא יכול להגיע ל$100. XNM לא יכול להגיע ל$100. איתריום לא. מה שהוא לא מבין, שחוץ מזה שמרקט קאפ זה לא אחד לאחד וזה הכל חרטה בלה בין מספרים שעושים שפגטים ומסאז'ים כל היום עם קוקטיילים על החוף בתאילנד, מה שהוא לא הבין זה שכל הכסף מגיע לפאקינג קריפטו. וזה אגב בחומרים שיהיה לנו לפרקים הרגילים, פרק 61 ועלה, למרות שהיו הרבה יותר פרקים, פשוט זה פרקים שאני עושה סוליקו וזה פרק 60 היום. המשמח. אנחנו רואים שגם החוב, לצורך העניין, למדינה היא מנפיקה חוב, היא מוציאה חוב, יש לה חוב, החוב הולך לגבות פיאט דיגיטלי. אז יש להם מדפסת כסף נוספת. אז הכמות כסף שיכולה להיות בפאקינג קריפטו היא בקוודריליונים של הדולרים. אז כל מי שאומר לכם X מטבע לא יוכל להגיע ל-Y מחיר, הוא פשוט באמת לא מבין. חבר'ה, אני מזכיר, אני פתחתי את הערוץ הזה כי באמת בארץ אף אחד לא מדבר את הביזנס. עכשיו עדי שמש הצטרפה אלינו וכבר שנה נותנת בפועלה ומעבירה את הסדנאות שלה והכל שזה מבורך, אבל אין את זה. אחרת תאמינו לי, אני מעדיף להיות נחבא אל הכלים. מה אני צריך לבלבל את המוח כל היום? גם ככה אני מעביר סדנאות ואימונים וטיפולים, כמה אני מדבר, הייתי שמח להיות בשקט. אגב, זה אחד הדברים שמעכבים אותי להוציא פרקים, כי אני צריך לדבר, אני כל יום מדבר גם ככה. טוקניזציה. use cases מסיביים, כמו שהוא אמר, ואנחנו יודעים שבשביל use case מסיבי צריך להיות חברה מסיבית, מקושרת, עם רגולציה, עם קשרים של האילו ושל הנאטי. יש לכם רעיונות? איזה חברות יכול... אולי אלו שאנחנו מדברים עליהם כל הפאקינג שנתיים האלו של הערוץ, Can't stop buying XRP. I'm watching sheep get shaken out as I click buy. Still I try to show the people, but they don't wanna know. Here we go. Opinion is the lowest form of intellect, and it blows my mind how we've reached a point where it's my opinion and I'm entitled to my opinion. طب رأيك ورأيي ورأي الجيران والحق وين? I could not care less about my opinion or your opinion. I care about the truth, and a truth that does not waver. And you cannot tell me, but this is my truth. I do not care for it, because I don't care for my truth if it goes against what the actual objective godly decreed truth is. Your opinion means nothing to me, because my opinion means nothing to me unless it is backed up by the haqq, and haqq means just the truth. And I don't know when this became a controversial thing to say. I don't know when this became debatable, because as far as I'm concerned, it's absolutely not. אז כשעוצמים את העיניים
האדמה יציבה. שמסתכלים לשמיים, הכוכבים חגים סביבנו בחדווה. ואתם מעזים להסתכל לי בעיניים, לבורא בבריאה, ולהגיד לי שאתם חושבים שאיזה סיפור שסיפר לכם, איזה נחש, הוא יותר נכון מהתחושות של הבורא ושל הבוראים בבריאה. יש אמת, חבר'ה. האמת היא שביטקוין לא מעודדת. האמת היא שלא נכנסנו לרבע הראשון. האמת היא שכמו בכל תחום, לרוב האנשים אין מושג מהחיים שלהם. למה? כי הם לא עצמאים תודעתית. הם חיפשו לדבר ולא לשמוע. הם חיפשו ללמד ולא ללמוד. הם חיפשו להיות יותר טובים ממישהו ולא להיות חברים של מישהו. אני מקווה שזה ברור לכם. אנחנו הולכים לראות את הינשופים, את הנאו-אריסטוקרטים, את עוזריהם היותר עממיים לכאורה, מדברים עלינו ומספרים לנו את האג'נדה. אנחנו נראה את הדמויות המקורות מקריסטינה אגילרה, אני לא זוכר את ג'ורג'בה קוראים לה, וקריסטין לגארד, בנקאיות, אילומינטיות. אנחנו נראה כל מיני אלמנטים, ואנחנו נתחיל לדבר על עוד סוג של דמות שהראינו כאן בכלכלת הליצנים. היה לנו את השקרנים, היה לנו את השליחים דוברי האמת, היה לנו את הגלווינייזרים, כל מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו אנחנו נדבר ממש על אותם הבנקאים, על אותם הנאו-אריסטוקרטים, לא ג'יי פי מורגן, לא ג'יימי דיימון וג'יי פי מורגן, ממש לא, אלא בירוקרטים, מאחורי הקלעים. I think we are not paying sufficient attention to the law of unintended consequences. We take decisions with an objective in mind and rarely think through what may happen that is not our objective. And then we wrestle with the impact of it. Take any decision that is a massive decision, like the decision that we need to spend to support the economy. And at that time, we did recognize that may lead to too much money in circulation, too few goods, but didn't really quite think through the consequence in a way that upfront would have informed better what we do. And I subscribe entirely to what Christine said about climate shocks. We are already out of time. And the fact that whenever something hits us, we forget about this other crisis is incredibly troubling. The fact that we are, I'm sorry I'm going on here, but I'll finish in a second. We act sometimes like 8 years old playing ball, and we don't cover the rest of the field. Like 8 years old playing. והנה קריסטינה אגילרה, חבר'ה. קריסטינה ג'ורג'בה, המנכ"לית של ה-IMF. אז אוקיי, אם אתם חדשים בערוץ, אז אני הולך לחדש לכם. אם אתם ותיקים, אני לא מחדש לכם, זה טוב, אבל לרענן את החומר. אני מזכיר שבהיררכיה הפיננסית יש לנו את ה-IMF, BIS, ומעל זה כבר המשפחות. זה אומר שיש לנו את הבנקים האזוריים והמקומיים, ואז את בנק של המדינה, ואז יש לנו את הבנק העולמי, ואת ה-IMF, ואת ה-BIS, של כל מיני ארגוני ביניים, שנמצאים בתוך החדרים, משוחחים בפגישות, נמצאים בזוויות, אבל אין לנו אינטראקציה ישירה איתם, ישירה מדינתית. הם רק מגיעים אלינו דרך הגופים ודרך הארגונים. זאת הדרך שלהם בעצם להתחמק סוג של מעין הציבור, למרות שבסופו של יום ה-IMF וה-BIS הם אלו שבתכלס מנווטים ומנהלים את הבנקים של המדינות, של בנק ישראל. זה רק נראה כאילו בנק ישראל מחליט החלטות לבד. אבל זה לא משנה אם יש מלחמה עכשיו עם איראן, או עם איזה מדינה שאתם לא רוצים, הבנקאים עדיין יושבים ביחד שם, בבאזל, בשוויץ, בבניין של BIS, שנראה כמו מגדל פיזה, חבר'ה, נראה כמו מגדל בבל. בסדר, מגדל בבל, הם בבלים, הכוזרים, אנחנו לא בניתוח קונספירטורי מוגזם היום על אותם המשפחות, אבל משפחות של הכוזרים,
הפרעונים, המחוללים, בעלי העבדים, הצוררים בגטאות, מה שאתם לא רוצים, בסדר? ואלו חיילים גבוהים נמוכים שכאלו, איזה אילון מאסק כזה של העולם הפיננסי, וגם קריסטינה אגילרה השנייה, קריסטין לגארד. ורק רוצה שתשימו לב מה היא אמרה. היא גם דיברה על בלבולי המוח של האקלים וזה, אבל נתתי לכם לשמוע את כל זה כדי שתשמעו גם את ההתחלה וגם את הסוף. כי היא אמרה שההחלטות הפיננסיות, והיא מדברת כאילו זה לא הם אחראים, היא מדברת על העולם, כאילו העולם עושה את זה ככה, אומר, העולם לא מתכנן כמו שצריך. הוא עושה משהו, ואז מתמודד עם התוצאות אחר כך ונלחם איתם. ואז היא השוותה אותנו לילדים בני 8 שמשחקים כדורגל. עכשיו, היה שם רגע שנקטע הסאונד, אני זוכר, זה סרטון מאיזה פרק 5 או 6 או 7 של הערוץ, ואני זוכר שניסיתי כמה פעמים לתפוס את הסאונד הזה עם הסוקר, וכל הזמן האינטרנט נתקע לי באותו שלב, אז עייפתי. אבל 80-year-olds playing soccer ball, אז הסוקר היה מושתק. היא משווה אותנו, את ההתנהלות הכלכלית של המדינות, של הבנקים של המדינות, לילדים בני 8 שמשחקים כדורגל. אפילו לא לאנשים מבוגרים. חבר'ה, זה האנשים במגדל השן. הם קוראים לנו שחקני כדורגל בני 8. מה? Thanking Bert and the statistics department team for always taking on the big questions of how we can quantify our rapidly evolving world economy. And all of you will no doubt continue this great tradition over the next 2 days as you discuss measuring money in the digital age. Now is the right time to do this. Accelerated by the pandemic, mobile payments are everywhere in many advanced and emerging economies. A large and growing number of countries are steaming ahead with development and deployment of central bank digital currencies. And while crypto assets, including stablecoins, have had their ups and downs, they're not going away. The international payments system needs to be improved. We need to make it cheaper, quicker, and easier so that workers can send home remittances and small businesses can increase their exports. But we must also urgently guard against money laundering and other crimes, including fraud and theft from retail investors. And thinking ahead, we need to ensure that substitution out of weaker currencies doesn't leave monetary authorities unable to fight inflation, promote growth, and maintain financial stability. A stable and resilient international monetary system is core to the IMF's mandate, as is helping our members grow. So we are working to help them seize opportunities and manage risks in several ways. We are offering capacity development to countries considering CBDCs and working with partners towards a comprehensive policy framework on crypto assets. We are continuously monitoring and assessing the impact of new payment systems on the global economy and financial system. And we are exploring the possibility of new public global platforms to link national payment systems. This work depends on the capacity to measure digital money and new payment methods, how they're being used, and by what types of users in a consistent and timely manner. Such data is essential. It can help us in better understanding currency substitution, capital flow movements, trade and consumption patterns, and could also help ensure compliance of digital payments with AML-CFT. So we are also strongly supporting the G20 Data Gaps Initiative around digital financial innovations, where the IMF Statistics Department remains at the forefront in assisting countries in closing this data gap. There are 2 facets to the statistics challenge. First, we need robust data sources and sound statistical methodologies to understand what is going on with these new means of payment. And additionally, the anonymous nature of some assets adds complexity by obscuring the origins of transactions. Second, we must consider whether our understanding and computation of traditional monetary and liquidity indicators need to be re-evaluated considering newer types of payments. How we do that? Through cooperation across borders, industries, and professions, so we can develop a comprehensive and consistent approach of measuring these new payment methods. We appreciate you engaging with us as we work together to improve how we measure money in the digital age. קריסטינה אגילרה מדברת איתנו כאן על איך מודדים
כסף בעידן דיגיטלי. ובעוד אני תמיד רוצה להקל עליכם ולעשות עריכות וסלואו מושן, רציתי לתת לה בעיקר לדבר, כי בואו, הרבה מהדברים האלו, זה פשוט שעמום טוטלי, וזה למה גם אנשים לא באמת פתוחים לרעיונות האלו, כי לשים את הזמן זה משהו שגדול עליהם, יש דברים אחרים לעשות, וזה מובן. אז בואו נראה אם ככה הצלחתם באמת לתפוס את הנקודות שעניינו את הליצן ברשותכם. אז היא דיברה על זה שאנחנו בעולם דיגיטלי, שכל נושא התשלומים והכסף הוא עץ על ידי הקורונה. היא אמרה שקריפטו כאן להישאר. והיא אמרה שאנחנו בפתחו של עולם שבו יהיו New Public Global Platform. New Public Global Platforms. היא דיברה על זה שה-New Public Global Platforms, אמנם היא לא קישרה את זה באותו משפט, אבל אנחנו עושים את האחד ועוד אחד כאן, זה בעצם currency substitution, החלפת המטבע, והדבר שהיא ציינה אחר כך, זה עניין הדאטה, הם רוצים את הדאטה חבר'ה, יש דאטה גאפס, מפריע להם שאי אפשר לדעת מי עושה מה לחמודים האלה שלנו, ובשביל זה היא אמרה שהם משתפים פעולה. מה זה אומר? מה זה אומר? היא אמרה שהם אגב בחזית. הם בחזית, ואנשים יבואו ויגידו לי, IMF, מה זה IMF? יש את בנק ישראל, הוא עצמאי, חבר'ה. בנק ישראל בחזית, אתם יודעים בדיוק לעשות לנו מה. אבל הגברת כאן, והארגון שלה, שהוא הרבה יותר גבוה מבנק ישראל, ויש גם את ה-BIS כמובן, שאנחנו תכף נראה את הבחור שלנו, הרומנטי, אוגוסטין קרלסטון, כן, לא שזה אומר משהו כרגע למי שלא מכיר, אז אנחנו רואים באמת שהם בפרונט, הם מחפשים את הדאטה שלנו. יש פלטפורמות חדשות שיגיעו והם עובדים, יש שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, וזה משהו שנתנו עליו הרבה דגש בכלכלת הליצנים, כדי שאנשים יבינו שהכל קורה בסינכרון, והם כולם עובדים ביחד. I always give the example of when I was governor of the Central Bank of Mexico. And, you know, Mexico is a large country and we needed to distribute bills. And we had these old planes to distribute the bills. And every year they would come to me and say, we need all this budget to fix the plane. And so I started revising it, you know. And at some point you have to say, I will not modernize, in quotation marks, a DC-9 to distribute bills. At some point you have to buy the new technology. At some point you have to say that DC-9 should go into, you know, the garbage can and you need to get a new plane. At some point you have to buy the new technology. At some point you have to say that DC-9 should go into, you know, the garbage can and you need to get a new plane. And so we got a new plane and it became very efficient and we saved a lot of money and everybody was happy. At some point we need to do that with the financial system, you know. At some point we need to do that with the financial system, you know. So a lot of what we discovered is that friction or difficulties is cherished also by some intermediaries because they make money out of it, you know. So to get the dynamics moving, we have to push, but we have to come with a workable plan. And that's what we try to do. The idea is not completely, I mean, the idea is revolutionary from the point of view of what Cecilia said, tokenization. Tokenization allows us to change the way we do financial transactions. At the end of the day, it's a very simple idea. Is instead of having, you know, gradual piecemeal steps to complete a transaction, you sort of package all together in the tokens and then you just exchange tokens, you know. It's very simple. Now, to get to that degree of simplicity, you have to do many complex things.
And there is where the technologies come into place. So I already spoke enough, so... אז הנה עוד אחד מהליצנים מגיע אל הבמה. הראש, המנכ"ל, המנהל של ה-BIS בקליפ היסטרי. היסטרי למה? כי הוא מתחיל לספר לכם שהוא היה במקסיקו, המנכ"ל של הבנק, המנהל של הבנק של מקסיקו, והוא מספר איזה סיפור שהפואנטה של הסיפור הייתה שמתישהו הם עברו לטכנולוגיה חדשה וכולם היו מרוצים, והוא אמר, חבר'ה, זה יצטרך לקרות גם למערכת הכלכלית שלנו. ה-big bad guy, literally, או bad, לא יודע אם bad, מרכאות, סובייקטיבי, טוב ורע זה אישי, לא להתבלבל, אבל לכאורה, אומר לנו שזה הולך לפח הזבל, הישן לפח הזבל. אבל, למה זה לוקח זמן, הוא מספר? כי יש הרבה שנהנים מהחיכוך, שנהנים מחוסר היעילות של המערכת, והוא אומר שהיעילות שתיתן לנו את הפשטות המרבית היא טוקניזציה, ממש נשמע שהוא ולרי שלנו, כן, המנכ"ל של החברה העוצמתית והגדולה בעולם אולי, ככל הנראה, יש האומרים, ממש מדברים בדיוק מאותו התסריט, כאילו יש להם איזה טלפרומטר. אני מקווה שכולם שמים לב, טוקניזציה, ישן נגד חדש, חיכוך שמרוויחים, החיכוך עולה לנו, והחיכוך גם מעכב את המדרגה הבאה, הוא ועוד הרבה דברים אחרים. בואו נכיר עוד ינשופה ממגדלי השן, שתספר לנו סיפור דומה, במילים אחרות. Second, do you think there is a prospect for a reasonable prospect and a value in considering a digital euro for households? And, Yes. you know, for the private sector? Yes, that is super crisp. Yeah. Could you elaborate a little bit more about the conditions? Yes, because when everything goes digital, I mean, you are digital, not you as a person, but the tools you use, the instrument that the Financial Times operates under, all of that is digital. And let alone artificial intelligence, but digital is part of our life. So you have to ask yourself the question, you know, why wouldn't money be digital and associated with the sovereignty of a state or a region which has one single currency, so that currency being also digitally supported and associated with the sovereignty that comes with a currency. So I think that we have to go in that direction, and if it is user-friendly, cheaper, and gives a guarantee of control over your payment system and your currency, why not? It would have benefits for consumers. And is that a widely shared view in the ECB euro system? It's a view that is widely shared by the Governing Council, because decision was made in mid-October to actually go forward and develop the project in what will be one of these coming days, a pilot-operated digital euro, which can then, if proven efficient and user-friendly and privacy-protecting, will be launched on a larger scale. And I'd rather have a digital euro than be digitalized by somebody else outside the euro area. I presume at this stage, given what you said, you can't give a timetable for this. That's correct. It has to be, I tell you, it has to be right. So if it takes another 6 months more than what was anticipated, that's okay, because it has to be done right. אני מקווה שכולנו מבינים שהחברים האלו, החמודים האלו, זה רמה מעל מבחינת למה שווה להקשיב להם מאדון לרי שלנו, מאדון ג'ימי דיימון, או מאדון ג'רום פאוול. אפשר לקרוא להם שחקנים ראשיים יותר בהצגה שנקראת כלכלת הליצנים, כי אנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו, ושימו לב, יש לה אפילו סיכה של ינשוף. הינשופים ממגדל השן. הינשופים ממגדל השן, היא אומרת לנו שהדיג'יטל יורו הוא בהחלט נחוץ, כי הכל דיגיטלי. והדעה הרווחת בבנק האירופאי, שזה בהחלט חיוני גם לאנשים. והיא אומרת
שחשוב שהם יקדמו את זה, שלא מישהו אחר יבוא ויעשה להם את זה, שלא מישהו אחר יבוא וינפיק עליהם יורו סטייבל מהצד, כאילו שזה יכול לקרות, ואז הוא שואל על הטיים פריים, אז היא לא יודעת לתת לו זמן, היא אמרה שזה צריך לקרות בצורה מדויקת, ולמה היא מתכוונת? היא מתכוונת לזה שיהיה בעיה עם תגובה ידועה מראש, והפתרון שהם מכינים כבר עכשיו, שהיא אומרת לכם, פשוט יהיה שם על המדף, והם בתור הקברניטים, המנווטים, רבי החובל של הספינה, פשוט יגישו את זה דרך החדשות, וידחפו את זה בצורה הנהדרת ביותר, כי הרי אנחנו יודעים שהיה מאוד קל לפתות אותנו בעבר, להאמין לנרטיבים אחרים. You're saying I could get this, these delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this. Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This could be breakfast? Okay. I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. If this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. I'm getting a very good feeling. אם האנושות הייתה בתחרות לימבו, כבר לא היה הרבה מקום להוריד את המקל, אבל אנחנו תמיד מצליחים להתכופף. עוד, קריצה, קריצה, איך הוא מנשנש המבורגר, ומחכה ומפתה אתכם לקחת את הנסיוב החדשני ביותר של שותפיו לעסקים. אז בטח שהינשופים מגדל השן לא ייתנו לכם את הטיימליין המדויק, כי הם מתכוונים ליצור אותו. So in the next 5 to 10 years, for the next pandemic, we'll solve all those problems. You say the next pandemic, there will be another pandemic. Absolutely. We don't know when. You know, the risk per year, 2%, 3%. The next pandemic, and there will be one. There will absolutely be an outbreak of another pandemic. We definitively will have to face other surprises, black swans as they are called, maybe different kinds of viruses. But also there will be a surprise outbreak. Most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1. There will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. And indeed, our financial landscape is undergoing a profound transformation with the emergence of digital forms of payments, of which CBDCs, tokenized deposits, stablecoins, and other crypto assets. So if we're going to do this stuff, if we're going to have a digital transformation and financial inclusion for poor people, As more banks like ANZ get involved with the services I described around tokenization, smart contract provision, wallet infrastructure, now if that's coming from a trusted counterparty like a bank, like ANZ, our customers are going to be much more inclined to reveal to themselves the benefit of fast settlement times, very low transaction costs. It's going to be gradual, then sudden. And I think that's the evolution. Now that gradual may take longer than we hope or wish, but I do think there will be a tipping point benefit of fast settlement times, very low transaction costs. It's going to be gradual, then sudden. And I think that's the evolution. Now that gradual may take longer than we hope or wish. I think the big steps is, guys, it's just going to happen. And whether you think it's 2025 or it's going to slip to 2026, it's not. It will be a 2024 issue. And actually you need to bite it. You know, you really need to get yourself ready. And if it was up to me, I would say automate it, because otherwise you're just going to be doing a lot of busy work. And if the advocates for this bill are correct,
And we can expect innovation in the digital asset and cryptocurrency space to explode if this bill passes and brings the regulatory certainty that they're asking for. What we need is digital cash to combine the benefits of digital and the benefits of cash. And that is what digital currencies do. So I think this second monetary system that will coexist alongside the first monetary system will have that feature. And I think it's important from the security and resilience point of view, that monetary system must mirror the structure of the traditional monetary system, two-tier system. I like the idea of a gold standard. I mean, it could be used in a very cryptocurrency way. The point is, do you have a unified money system so that when you talk about the international marketplace, everyone is playing on a level monetary playing field? And it's very important to have a rules-based approach. איך יודעים שבעל הבית השתגע? הוא נותן לכם בפתיח באמצע הפרק. אנחנו כבר לא אמצע, אנחנו יותר לקראת הסוף. אבל תקשיבו חבר'ה, זה מטורף, הראינו פה פדרל רזרב ו-BIS ו-IMF וכל מיני אנשים ובנקים וזה, והם כולם אומרים את אותו דבר, אבל אבא שלכם לא אומר את אותו דבר, והשכן שלכם שעשה כסף בנדל"ן לא אומר את אותו דבר, וסבתא שלכם לא אומרת את אותו דבר. אז כנראה שאני סתם מבלבל את המוח. Gary, what the fuck? Homie, I prayed for peace, not for police. I was naive and thought the SEC didn't lie and deceive him. And what the fuck? Billy, we know your bosses, know the agenda that caused this. You gave either a pass and slowed our adoption. Now we done run out of options. Man, this is fucked up. See, the SEC's run by corrupt thugs who say come in and talk, you can trust us, and then use what we say to obstruct us. They pretend to protect and instruct, but when we ask them for guidance, they just bluff, making statements all vague so the meaning can change, and it's easier for them to crush us. Now I say this sincerely, this ain't a conspiracy theory, I hope you hear me. The SEC clearly has conflicts of interest, it's honestly eerie. If we didn't have all of this proof, we'd probably regroup and start a new chapter. Instead we got him in conflicting in 4K, meeting with Simpson and Thatcher. Gary, why you seem bitter? Is it because when you look at your Twitter, you see the people uniting together to take down a plan that you thought would come quicker? Why you leave us all confused without a single clue and shamelessly sue a Kardashian? I know why. So you reach a dumb audience who doesn't care about what's happening. Gary, you're shady. I'm telling all of my people, you tell them, to be appalled by the evil. See, they have elite connections, they get more protection, and we call that illegal. When I brought up John Deeden, your heart started beating and Jay and Bill shivered. Cause everyone in this picture got richer when that fucking speech was delivered. XRP wasn't issued in a shady ICO promotion. It was in fact created by 3 men who made it before Ripple even fucking opened. Now you say it's a security, but it's code, and we only control 4% of nodes. And the tokens in escrow are sold on a schedule that any fucking body can be shown. Gary, I don't know what you thought. You in denial of the proof that we found, and it's so profound. Gary, I don't know what you want, to get promoted or let us all drown. Don't be such a clown, Gary. Ain't got time for your bullshit. Everybody knows you're corrupted. Ain't got time for your bullshit. Everybody knows what is coming. Pump it up motherfuckers, כי האנשים האלה לא יוכלו לזהות הזדמנות שיתקל להם בפאקינג פנים, או חלקם אולי כן, אבל צריך להכות להם חזק, חזק, כפה מצלצלת באוזניים. חבר'ה, מי שמקשיב לערוץ מההתחלה, בין אם הוא הכיר דרך הערוץ את ההזדמנויות, בין אם הוא הכיר לפני והוא סתם נהנה לשמוע את קולי ואת השטויות שלי מדי פעם, היום, אם הוא מוכר עכשיו את כל מה שהוא עשה, אוקיי, מוכר. הוא עשה על התיק שאנחנו הצגנו בערוץ בין פי 3 לפי 5, תלוי מתי הוא קנה. לא סבתא ולא דודה ולא אבא ולא סבא ולא חבר, ואף אחד לא עושה את הסכומים האלה, ואנחנו עוד לא הנענו. לא סתם זה התחום שיצר הכי הרבה מיליונרים, הכי הרבה מיליארדרים, זה התשתית של העתיד, זה הדבר
החם ביותר בחדר לכאלו שהבינו שאנחנו הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. So what does it mean for the existing, like let's assume that this gathers momentum and adoption, it must be a massive disruption to the existing foreign exchange providers, or will they move from the more analog traditional way of currency transfer to these e-digital Australian dollars? Is that what would happen, or is it effectively going to disrupt a whole industry for the banking sector? Is it effectively going to disrupt a whole industry for the banking sector? It's quite a similar arc to when the internet first came around and digitized information. So what you're seeing is that value or money is being digitized in the same way as the internet did for information. And so now it's quite a similar arc to when the internet first came around and digitized information. So what you're seeing is that value or money is being digitized in the same way as the internet did for information. And so now what we're observing across the world is major banks, both domestically with the big four banks and internationally, huge banks in Singapore and Europe and the US across the world are beginning to move their rails or upgrade their systems to use blockchain, beginning to move their rails or upgrade their systems to use blockchain because it's a lot more efficient and it creates a lot more capabilities that are not possible in today's platforms. And so if you think about even sending... And I guess one last question, when can people like me, the people in the street, basically expect this technology to be embedded in our international financial, cross-currency transactions? I believe you'll see it play out over the next couple of years basis, but what is certain that is over the coming years, finance is going to be digitized and be running on blockchain rails, not just for currencies, but also equities and bonds and debt and all kinds of financial instruments. Finance is going to be digitized and be running on blockchain rails, not just for currencies, but also equities and bonds and debt and all kinds of financial instruments. אז אני רוצה להזכיר לכם שכל הקטע של הפרק הזה, כל הקטע של כלכלת הליצנים, הרי בסוף, זה להביא את הדאטה על השולחן ולהראות לכם ליצנים יקרים, בורים ובורות יקרים בבריאה, להראות לכם שלא משנה באיזה מדינה, לא משנה איזה ערוץ טלוויזיה, לא משנה איזה בנק, איזה רמה של הסקטור הפיננסי, זה לא משנה אם זה חברות פרטיות או חברות ממשלתיות, זה לא משנה אם זה מישהו בכיר או מישהו שהוא יותר נמוך בהיררכיה הארגונית, התזמורת כולה שרה את אותו השיר, כמו ששרו בבירה, אוקיי? וכמו ששרו באסון הכלכלי, וכמו ששרים שצריך ללכת להילחם, וכמו ששרים שפתאום צריך לעשות איזו הפסקת אש, שכולם שרים את אותו השיר, אוקיי? אנחנו יודעים שיש לנו נרטיב שמגיע להיות מוכן ולהיות מולבש על הפרובלם, הריאקשן והסולושן, וזאת הדרך לראות את הדברים מעבר לפנייה, באמת לקחת את הזמן, לצבור מלא דאטה ולהגיד, וואלה, למה יש לי הכי הרבה פאקינג דאטה? אוקיי? לא שאנחנו חוזרים לעידן האבן והולכים לאכול מטבעות זהב, לא, אוקיי? אנחנו רואים שהממסד הוא נלחם בנרטיב שיש לו הכי הרבה דאטה, וזה תמרור, עצור, צועק, אדום וגדול, כדי שנועד לגרום לכם להסתכל, ואני כאן עושה אותו אקסטרה גדול, כי אנחנו באים לתת כאן בראש. חבר'ה, אין לנו עוד המון, תעשו את הפרק הזה בשלבים כמובן. אני לא מכניס את הכל בפרק הזה, אנחנו לא נדבר על יותר מדי נעמיק על ביטקוין too much, ולמה הוא לא רלוונטי, אולי אני אגיד איזה מילה, אבל אנחנו בהחלט, אני גם צריך להשאיר לי איזשהו מקום להתעלות, לפרק הגרנדיוזי הבא, ש-XRP לא יודע באיזה מחיר יש, אני ארצה לעשות, למרות שכבר יש לי איזשהו פורמט מגניב אליו, זה יהיה ממש מגניב, אבל כן, אז יש לנו עוד, אם אתם לא ערניים, אם אתם לא על זה, ואתם רק מחכים לי, אני לא הולך
להסביר לכם בדיוק את הכל בכפית, כי הסרטונים האלה הם סרטוני זהב. חבר'ה, יש פה את הדאטה הכי טוב בפער. תודה לבריאה. אז אנחנו רואים בסרטון שראינו, הוא דיבר על finance to be digitized from analog to digital, digitizing money like the internet did for information. The banks are updating their rails, גם בחדשות באוסטרליה וגם בחדשות באמריקה וגם בפורומים ביפן וגם בפורומים בצ'ורבקיסטן, כולם אומרים את אותו דבר, אנחנו הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. How many of you know the difference between payment and settlement? Not too many? So, a couple. All right, so let me just give you just a high level on this. I go to a restaurant and I pay with my Visa card, and they let me go and they don't call the police saying that I left without paying for my food. That's a payment. But I still have to pay my credit card bill, and somebody still has to wire money to the restaurant, right, or ACH or whatever payment system they use. The payment has not been settled. Traditionally, payment and settlement have been completely bifurcated into completely separate systems. SWIFT is a payment system that doesn't do anything with settlement. And the problem with that is it makes it hard to do a good payment because, like, you don't know if the recipient, you can't check the validity of the recipient. You don't know necessarily what the fees are going to be, what the exchange rate's going to be when the payment settles. So we built a system that, and the only reason they've been separated in institutional payments is historic. These systems date back from the old days when people had giant wheels of magnetic tape, and the tape was like on the bank's transaction computer during the day, and someone would physically carry it over to the settlement computer that talked to the other banks at night. And there was no way to settle during the day because the tape had to be on the computer that was handling the bank's transactions. It had to go to the settlement computer when it was done. I'm not joking. I'm serious. If you look at your glitzy like front end application for your bank, and it's all really cool, and you can access it on your phone, and it's all really, you know, it's 21st century. But you scratch just a couple of layers below the surface, and it's like you took a time machine. If you're lucky, you're in the mid to late 70s. Like that's when these systems that plumb the movement of money were built, and they are breaking down. Make no, even if blockchain completely fails, even if all cryptocurrencies are a bust, the payment world is going to change because it's terrible. Now, banks are regulated, conservative, and they're not yet embracing digital currency. So the Ripple software works fiat to fiat. You don't need to send digital currency around. You can send US dollars to Japanese yen, et cetera, but kind of the secret sauce, or taking it to the next level, is by leveraging a digital asset to make that transaction much more efficient. But kind of the secret sauce, or taking it to the next level, is by leveraging a digital asset to make that transaction much more efficient. Interesting to look backward. We started this journey of working with financial institutions in 2015. We would walk into banks. The original pitch was this idea of you can create an account on a public blockchain called XRP Ledger. It has a built-in decentralized exchange. This would be a very efficient way for you to conduct cross-border payments, provide you a lot more transparency. This was right after Mt. Gox collapse and Silk Road bust. You could guess that the banks generally slammed the doors in our faces. The timing was off. Since then, over the years, crypto as a market expanded a lot. There's been a much warmer embrace across the institutional world. The past couple of years have been a real tipping point for institutional DeFi, where you see even the biggest banks embracing this technology as the future. And they have to adapt or die. And they have to adapt or die. And they have to adapt or die. India's digital revolution has spread to the remotest corners of our nation. Over 530 million unbanked Indians have been brought into the financial system through Jan Dhan accounts. To put things into perspective, 530 million is more than the combined population of the US, UK, France, and Canada. And they have to adapt or die. Over 530 million unbanked Indians have been brought into the financial system through Jan Dhan accounts. To put things into perspective, 530 million is more than the combined population of the US, UK, France, and Canada. And they have to adapt or die.
באמת יש כמה פואנטות מרכזיות שאם לא נופלות לכם, אז פשוט חייבים לראות את הפרק הזה עוד הפעם, או להתחיל להעמיק בערוץ, או להתחיל לישון יותר טוב, או להיות יותר בשמש, או להיות יחפים על הקרקע, או לעשות קצת נשימות. קצת נשום, קצת להגיד תודה חבר'ה, it's adapt or die. כמו שאמרנו, בלוקצ'יין לבנקים כמו אימייל, לדואר, זאת עובדה מוגמרת, אין על זה דיון, זה או שאתה מבין את זה, זה או שאתה פשוט לא מבין מספיק, אוקיי? אנחנו רואים, בכמה סרטונים אנחנו רואים מה ההבדל בין תשלום לסגירת עסקה. חבר'ה, זה מאוד 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 חשוב. יש הבדל בין החלק הקדמי של האפליקציה של הבנק שלכם לחלק האחורי. אוי, זה נראה כזה מודרני, ואז בא דיוויד שוורץ ואומר שאם אתם מגרדים את פני השטח, במקרה הטוב, אתם באמצע שנות ה-70. ולמה זה? אנחנו בפרק לא התעסקנו יותר מדי במשפחות ובשליטים וזה, אבל זה בגלל זה. זה בגלל שפה טמון הכוח, פה טמון הכסף, פה נמצא האטרף שיכול לשנות את האנושות, כי גם טיפות קטנות ממנו יכולות לשנות את המאזן וליצור את אפקט כדור השלג. אז בזמן שאנחנו לכאורה שוחים בעידן החדש, התשתית הפיננסית היא אשכרה משנות ה-50, ה-60 וה-70, כי כל מה שקשור לסגירת העסקה למקום שבו אשכרה הכסף מחליף ידיים, המנגנון הזה, הטלפיים של אותם עתיקים, אותם נאו-אריסטוקרטים, אותם נחשים, רפטיליאנים, מחליפי צבעים, מחליפי ידיים, מחליפי רגשות, הפיים שלהם עוד לא רפויות. בסדר? ואנחנו באמת רואים שהרוטב הסודי, the secret sauce, הולך להיות נכס דיגיטלי. כמו שדיברו על ארגון פרטי שהולך להיות מתווך ניטרלי, אז נכס דיגיטלי למה? כי חברה כמו ריפל, מה היא עשתה? היא שמה עוגן, תקעה שורשים ויתדות בכל מקום בעולם, והיא הרגילה את הבנקים שהיא עובדת איתם לתוכנה אחת שיש בה all-in-one solution for finance, for payments, for settlements. ואז מה שנקרא החזיר אכל וראה כי טוב, החזיר אכל וראה כי טוב, החזיר אכל וראה כי טוב, ואז הוא רצה להיות חזיר בכל מדינה, בכל העולם, במקביל, עכשיו ומיד. ואז מה אמרו לו? אין בעיה. Flip the switch, motherfucker. אתה צריך נכס דיגיטלי כדי לעשות את זה. איי איי איי. With all that in mind, how do we deal with this issue of exchange rates and interoperability? How do we get these digital currencies to really just talk to each other? Yeah, that's a great question. And I think when we talk about interoperability, we can see it at least in three different levels. So the first level is how we manage domestic interoperability. So how we generate this digital currency solution and make this speak with the other things that are out there. In a little bit in the idea of generating a platform so that everyone can connect to that platform and take advantage of the huge network externalities that we can get out of there. The second level is how do we manage cross-border transactions even within the same currency, and that presents a certain level of challenges there. But when we talk about cross-currency and cross-border, then we face a completely difficult and different environment, and we can see three dimensions here. One is the technical dimension, so how we manage to get a system that speaks in a certain cryptographic language to speak with another that speaks another slightly different language. So that is one level of complexity. We need to get the technologies to speak to each other. The messaging element is fundamental. The second dimension, which is much more complicated to solve, so that one, the first one was the easy one, okay? And there is a lot of money that is being put in terms of trying to solve these technical issues of interoperability. Now, the second one is more complicated. It has to do with liquidity. So imagine that you have a pair of currencies for which there is not a complementary demand. You need to go and search for a third-party currency in order to make this settlement actually happen. And this really complicates things. So we need to put pieces of technology that can make more efficiency this use of liquidity so that more transactions can be settled. The third dimension, which is even more difficult than the previous one, is how do we manage to get homogeneity in terms of the policy requirements on different countries. And this becomes even more complicated when we think about, for example, AML-CFT and principles-based policies. And when we think about risk-based policies, we can code things that are very clearly stated, you know? But when we're talking about principles-based regulation, this thing becomes really complicated, especially in an environment, as Tom said, in which 110 nations might have 110 different ways of looking at this. So we need work in these three dimensions: technology, liquidity,
and also, and more importantly, probably in the policy side of things, think about AML CFT, but also think about privacy. Different countries have very different views on this now. This is because of bad policy, and I could argue this very effectively because I do it day to day, which is the people building utility are the ones blocked. Okay, like this is what is so incredibly frustrating, is that the people, that exactly when you get in trouble is when you add utility according to the current thinking of regulators, okay? And so you're actually incentivized to do something like a meme coin. By the way, meme coin, I mean one that has absolutely no utility because people say different things, and we're not anti-meme coins, all this crypto Twitter thinks we are. I'm anti a policy that says that you can't do anything in addition to a meme coin, which is the current policy, and I know that because, you know, God knows how much we've spent on lawyers, and our companies have spent on lawyers, and how many conversations I've had that are very frustrating. The default has become, for most of these projects now, to block the US. Like, many projects now, they block North Korea, Russia, Iran, and the US. Like, this has become the norm in the space, which is I just think is absolutely tragic. That this is the state of the art in this thing, or you go offshore, or you build something with like a meme coin with no utility. So I would argue, look, I think that situation is a result of bad policy. 3 אתגרים בהתקדמות הטכנולוגיה הבאה. כמובן שיש יותר, הוא גם אמר יותר, אבל הוא רצה לספור את זה ב3, ואנחנו נפרט בדיוק כמו שהוא פירט. טכנולוגי, אתגר נזילות, והאתגר המדיניות. ברמה הטכנולוגית, איך אנחנו מחברים ברמה המקומית, שיהיה אינטרופרביליטי, שיהיה יכולת לתקשר בין הרשתות השונות, ממש כמו שלא היה אפשר פעם, לשלוח אימייל בין ג'ימייל לוואלה, ואז בא ה-IP פרוטוקול, אז כאן יהיה אותו דבר עם הבלוקצ'יין, ויגיע פרוטוקול כמו ה-ILP, או ה-Hyperledger פרוטוקול, HLP פרוטוקול, וכולי וכולי וכולי. איך אנחנו יוצרים אינטרופרביליטי בתוך המדינה? איך אנחנו יוצרים אינטרופרביליטי מעבר לגבול, באותו מטבע? שימו לב, זה קרוס בורדר, ואינטרופרביליטי קרוס בורדר קרוס קרנסי. מה שמוביל אותנו לנקודה הראשונה שדיברנו על הקטע הטכני. יש לנו קטע טכני, מקומי, בינלאומי ובינלאומי רב מטבעי. הדבר השני זה נזילות, מאיפה לוקחים את הנזילות לכל הטרנזקציות האלו, מי מספק, איזו פלטפורמה עובדת על זה, מה אנחנו יודעים? שריפל היא הראשונה, ותכף נדבר על זה, על כמה זה חשוב להבין, שדיברה על נזילות בכלל, ויש לנו את עניין הרגולציה והמדיניות, ומדיניות שהיא מבוססת ערכים, ומדיניות שהיא מבוססת סיכון, וזה מה שהוא מדבר עליו, הוא מדבר איך אפשר לסנכרן בין 110 מדינות, שכל מדינה יש לה דברים אחרים. חבר'ה, אני ראיתי פוסט של אילון מאסק שיתף, שמראה את ההבדל בטקס קוד, בקוד של המיסוי, בין כל מיני מדינות, ובארצות הברית יש 60,000 עמודים של חוק מיסוי, ובשוודיה יש 100, וכל הדבר הזה צריך לעבור סינכרון. זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף, וזה משהו שהוא לא כזה מובן מאליו, וזה למה, חבר'ה, שימו לב מה היה בסרטון השני, הוא דיבר על זה, שהמצב הנוכחי מאפשר צמיחה ופריחה של שטויות, ולא של הביזנס. זה אומר שכל הדברים האמיתיים והרציניים נמצאים מאחורי הקלעים ונראים רק לעיניים של אלו שמוכנים בכלל לבדר בראשם את האפשרויות המשמעותיות והרציניות וההכרחיות והמדויקות והטכניות והרגולטוריות והמניפולטיביות. רק אנשים כמונו שמוכנים לא להסתכל על דודג'קוין ולהגיד, זה רק דודג'קוין, או זה רק פפה, וזה שטויות, או רק ביטקוין, המעודדת השווה בחימום, אלא מבינים שכרגע יש בעיה טכנית, ולא מתחילים את הרבע הראשון עד שכל השחקנים מוכנים, לבושים, גרובים, נעולים, עם חולצה, עם מכנס, עם מגן זהה על המצח. הבנתם? קפיש? אני מקווה שזה כולם ברור, ברור לכולם, שאנחנו משחקים בליגה של הגדולים. And so, as with all things, it takes time. And, furthermore, whilst the crypto asset class is kind of having its winter moments, and, there certainly have been a lot of mistakes happening in that industry, I think the key thing to note here is that the technology that was spawned from all of that wild experimentation and investment is here to stay. I don't know, I haven't been around that long, but I've been around long enough to know that technology never really goes back in the box.
Once it's out of the box, it just keeps progressing and evolving, and it eventually becomes an integral part of our life. Web3 and blockchain are general-purpose technologies. Web3 technologies have emerged and scaled through crypto, but will extend into new uses and new use cases going forward based on transformation of all aspects of finance. To understand where we are now, a parallel is the internet in early days emerged and scaled through gambling and vice-based activities. And while those activities persist today, the state of the technology then was weak. The belief that it could be something meaningful was low. But today, the internet has extended as a general purpose technology to provide an amazing infrastructure for finance and commerce, and Web3 is positioned to do the same. Now, God created the world in 6 days, but didn't have a legacy environment to support. Web 2 has been in development for 25 years, and we're now at a transition to a new technology stack, governance model, and process architecture that makes up Web 3. However, we're likely to live in a Web 2 environment for some time, and the change will be incremental and gradual as we shift to a Web 3 tech stack. Because Web 2 is a 25-year cycle. It took 25 years to get to a level of maturity that we enjoy today. And we have no expectation that Web 3 will happen any faster than that. In fact, it may take longer, particularly as you bridge and live in this Web 2.5 world for a period of time. What's holding back the continued innovation? And while private blockchains may have been invented 35 years ago, not all old things are bad, and it takes some time for things to develop. For instance, the light bulb was invented, and it took 40 years before there were street lamps with light bulbs. So we're right on schedule with 35 years ago, private blockchains being invented, and we're about 5 years away from scale adoption. That's good news. And we're about 5 years away from scale adoption. That's good news. It's good news, motherfuckers, because this video is about 2 years fucking old. הוא מדבר על 5 years adoption. עכשיו, מי מדבר? מי מדבר? אתם יודעים, בכלכלת הליצנים, כשאני התחלתי, תאריך ההיזכרות שלי, ההתעוררות שלי, ואז הבנתי שתודעה ואזוטריקה, זה בסוף כל סביב אנרגיה, והאנרגיה היא גם כסף, והתחלתי להתעמק בפיננסים אי שם לפני 3 שנים, והיום, לדעתי, אנחנו מתקרבים כבר ל5,000 שעות של מחקר אזוטרי כלכלי, ממש כאלו סרטונים וכאלו תכנים, אלפי שעות. אני כל הזמן גיליתי עוד ועוד חברות שלא היה לי מושג עליהן. זה כמו שעכשיו בלק רוק, שלפני כמה שנים זה הקונספירציה שהיא איזו חברה אבל עידן האינטרנט כבר לא נותן לשקרים הפיננסיים להישאר מתחת לפרגוד, מאחורי הפרגוד. הרי כל הקטע של כמה עולם ריכוזי, זה קצת כמו הבחור עם האי, עם אפ ושטיין, כן? כי הדבר הזה לא יכול לשרוד את עידן המידע, זה יותר מדי, יש יותר מדי ריכוזיות כדי שלא נרד. אז ביין אנד קו, החברה של הבחור הזה, זאת חברות ייעוץ הגדולות ביותר בעולם, והשם ספציפי הוא שם מאוד אזוטרי, ביין אנד קו. ביין, אתם מוזמנים גם לדמיין את הסרטי באטמן שקשורים לנושא, וגם קצת להעמיק, אבל אנחנו רואים פה חברה עוצמתית, ואנחנו רואים את היועץ שלה, ואנחנו נתחיל מהגברת שהייתה בהתחלה, שבעצם אנחנו כמו לפתוח תיבת פנדורה, out of the box and never goes in the box, the technology that is, כן? שהטכנולוגיה מגיעה לשולחן, שביטקוין לכאורה הגיע בגלל סטושי, אפיית השיניים החמודה שרצתה להציל אותנו, והניח את עצמו על השולחן בצורה אלגנטית ובתזמון מופתי, הכל בצורה מקרית, כמו המפץ הגדול וכמו זה שבאנו מקוף, אז זה היה ברור שאנחנו לא חוזרים אחורה, וכמו שאמרנו מקודם, זה one way street, ראינו עוד איזשהו יועץ מדבר על זה שזה one way street, ואנחנו רואים, כמו שמדבר איתנו היועץ של ביין אנד קו, אנחנו רואים שכמו האינטרנט בהתחלה, הבלוקצ'יין הוא סביב vice-based activities, vice זה יצרים, חטאים, כל מיני חשקים, אוקיי, אז הוא מדבר הכל סביב הכסף והסמים והאימורים, ולא רואים את היער מרוב עצים, אתה לא רואה מרוב המעודדות בתחילת המשחק, אתה לא רואה את לברון ג'יימס, אבל מרוב הביטקוינים, ומרוב האיתריומים, ומרוב הדודג'קוינים, אתה לא רואה את ה-XRP, את ה-XLM, את ה-H-bar, את ה-Chainlink, את כל הדברים האלו. עכשיו, מה הוא אמר? הוא אמר, אלוהים ברא את העולם ב6 ימים, אבל לא היה לו מערכת לגאסי להכיל, כן? יש לנו פרזיטים שקוראים להם לגאסי פליירס, אוקיי? לגאסי פרטיסיפנס, לגאסי זה פשוט מילה אחרת
פרזיטים, אוקיי? הכוחות העתיקים שלא רוצים לשחרר את האנרגיה ואת הזרימה ואת הכסף המבוקבק בכספות שלהם, והם מנסים רק לאכול ולאכול ולאכול ולהשאיר אותנו בשנות ה-70 אי שם מאחורה. והוא אמר שהשינוי הולך להיות אינקרמנטלי ובתהליך, כי אנחנו בעצם מסתכלים על ווב 2, האינטרנט שיש היום, אז הוא במחזוריות של 25 שנה, שעכשיו אנחנו הולכים לעבור תוך 3 שנים לאזור הווב 2.5, ומשם אנחנו כנראה נהיה בשהייה לפני הווב 3, וההזדמנות שאנחנו מדברים עליה כאן בערוץ זה ווב 2.5. כי אנחנו נצטרך לראות מה קורה בתוך ווב 2.5 כדי להבין מה יהיה בווב 3. אני מקווה שזה ברור מאוד לכולם, וכמו שהוא אמר, אמרנו אנחנו במרחק 5 שנים מהאדופשן הסרטון לפני שנה, אז אנחנו רואים שבערך עוד 3 שנים אנחנו נהיה בווב 2.5 על מלא, והוא מדבר על הנורה, the light bulb, לקח 40 שנה, ואנחנו יודעים שהבלוקצ'יינים היותר מודרניים נוצרו כבר לפני 35-40 שנה, אז אנחנו בדיוק שם בסוויט ספוט, בעוד 3 שנים, אחרי שנת השמיטה הבאה, שתגיע ב-2027-2028, שתהיה דרמה גדולה, ולאחריה אנחנו נהיה בטרנזישן הרשמי לתוך, זה יהיה הטרנזישן הרשמי, ואחריה הוא יימשך, והוא כבר יתממש לתוך הווב 2.5, לא לתוך הווב 3. הווב 3 מגיע רק אחרי ווב 2.5, וזה חשוב שאנשים יבינו. שאנחנו כבר בתוכו, בחלק מהמקרים. Happen no matter what. That is a given. We had a revolution in the physical delivery of goods with the shipping container, which changed globalization, started globalization. We had a revolution in the delivery of information with the internet. But what we don't know is what is the TCP/IP of money? What is the shipping container of value? We don't know that yet. There's going to be one, though. That is a definite. And that's going to bring changes. And what I also want to get through is that one of those changes that I foresee and that I think is important is that the size of payments are going to shrink, drastically shrink. Many of you people here probably have a job and you probably get paid twice a month or every 2 weeks. Well, why is that? You probably pay bills once a month. Well, why is that? It's because payments are expensive and clunky. But if payments were cheap and simple, then those frequencies could go up. Money could be streamed at you while you're working. You could stream money to your landlord to pay for the place where you're staying. Now, I know those sound dumb, and I'll be blunt. Yeah, they are. And I'll tell you, like, if we were talking about email in the late 90s and you said to me, like, what are people going to use email for? I probably could not have given you the examples that is on everyone probably here, probably has a cell phone, probably has email on it, and probably has hundreds of messages that look nothing like postal mail or the messaging that existed in the late 90s. None of that could I have predicted. If you'd asked me if the internet had enough bandwidth in the year 2000, I would have said, yeah, it has plenty of bandwidth. Well, could I have imagined Netflix and on-demand video? That's ridiculous, right? Like the cost of bandwidth is too high for that. But the internet drove the cost of bandwidth down to 0. And if the cost of payments go down to 0, the world is going to change. And I'm going to explain some of the ways that I think that's going to change and what that means. How did we get here? As we talk about the digitalization of money, how did it get so politicized? How does technology get so politicized? It's easy politics. Well, first of all, we're going into an election year. There's that, but it's easy politics. And the politics come from a good place, I would say, the populism. It comes from a pro-privacy, pro-freedom place, so that's good. But it's such a misunderstood technology. Very few people know what it is, how it works, what it does. A lot of people think it's a choice as to whether this is going to happen or not. It's not. And the politics is very simple for ambitious populists. So the question is, can you see through this particular moment, the Overton window as we describe it? I think the answer is yes, because the inevitability of this technology is here. As an American is, can you see through this particular moment, the Overton window as we describe it? I think the answer is yes, because the inevitability of this technology is here. As the inevitability of this technology is here, we have no choice. Can you see through the Overton window? האם אתם יכולים לראות מעבר לחלון האוברטון? ואנחנו ראינו לפני היועץ הזה פה שעכשיו ראינו, אנחנו רואים את דיוויד שוורץ, באחד הסרטונים הכי חשובים שהראיתי שלו בערוץ, והוא מדבר כל כך יפה וכל כך מדויק. הוא אומר, מה יהיה המחולה של עולם הערך ועולם הכסף? למה הוא אומר את זה? כי הוא סיפר, הוא אומר,
שכל מה שקשור לסחורות ולמשלוחים ובמקום הבינלאומי, אז שהגיעה המכולה, שהשיפינג קונטיינר הגיע, ההמצאה הזאת לכאורה, זה נפטר. What will be the shipping container of money? האם אתם יכולים להסתכל מעבר לחלון האוברטון, יחד עם כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה מומחים, כל כך הרבה מוחות אינובטיביים שלא הולכים אחרי העדר, ורואים את החתיכות של הפאזל מתחברות, אפילו שכל הפושעים שמונעים מאיתנו לחוות את השפע, אומרים לנו, להסתכל אל הכיוון השני. חבר'ה, אנחנו הראינו את החבר'ה ממגדל השן, אנחנו ממש בסוף של הפרק. אני רוצה להראות להם, מקווה שאתם נהנים, חבר'ה, לייק, תגובה, סאבסקרייב. יש את הפרטים שלי למטה, מי שרוצה לשלוח ביט ולפרגן. חבר'ה, אני שמתי על הסרטון הזה עשרות שעות. אם אנחנו מחשבים את הדאטה הזה אפילו ב100 שעות, כל הערוץ הזה אלפי שעות, אנחנו בבולרן, אני פה איתכם להרוויח, אז אם אתם מפרגנים לי, תדעו לי שאני מרוויח מזה שאתם מפרגנים לי, אז מי שרוצה לפרגן בלייק, מעולה, בתגובה מצוין, ואפילו לשלוח איזה משהו, זה עושה לי ממש טוב בלב, וזה כיף לי, וואלה דוגרי לכם זה כיף, כי אנחנו פה באיזשהו energy exchange, אוקיי? ויש סרטונים שלי עם 1000 צפיות שיש להם 30 לייקים, אז אפילו הלייקים הם לא בהלימה לידע, ואני מניח שזה פשוט חלק מדרכו של אדם שרוצה לתת בלי לצפות לקבל, אבל תחשבו על עצמכם בנעליים שלי ותראו מה הכי בא לכם לעשות. אז אני רוצה להראות לכם את הינשופה, קריסטינה אגילרה ממגדל השן, מראה לנו שמאוד מעניין אותה, כמו שרוקפלר אמר, billionaires use astrology, millionaires don't. בוא נראה אותה משתמשת בנומרולוגיה, ונבין שאנחנו על הקוד לפני שנפנה את הבמה, ישר לאחר מכן, ל-Waters Above, שלא יכול להיגמר כאן פרק, אפי, בלי המנטור, האורקל של הזאבים בבריאה, מה שנקרא, ככה הוא קורא לנו, הזאבים, be a leader, not a follower, אתם גם, אנחנו נדבר פה על אנשים שהם מנהיגים, הם לא עוקבים אחריי ומחכים לעדכונים ממני, זה למה גם הערוץ במצב הזה ובתדירות שלו, כדי שכל אחד פה יתפעל את עצמו ויקח אחריות על עצמו. אז בואו נראה קצת אזוטריקה, בגבהי מגדל השן, ואז נרד עם הקרקע קצת, אבל עדיין גבוה, עם Waters Above לפני הסיום של הפרק, העוצמתי ביותר על קריפטו אזוטריקה ותודעה, שהיה אי פעם בשפה העברית, ואני חוזר על זה הרבה פעמים, כי אני בעצמי מתרגש שאני זה שזוכה להציב את הסטנדרט בתחום הזה, בתחום ההיברידי הזה, בשילוב תחומים הזה, בשפה העברית, ואני יודע שיום יבוא, והפרקים האלו והערוץ האלו יהיו פשוט תיעוד וכארכיון היסטורי של כל הכתובות שהיו על הקיר, וזה מדליק לי את הצ'קו. I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. So, if we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years.
Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. הנציגה והמנהלת של ה-IMF אי שם ב-2014 עומדת על הבמה ואשכרה מדברת עם הטופ הפיננסי העולמי על נומרולוגיה. ואני קונספירטור, שימו לב שזה היה ב-2014, והיא דיברה על כניסתנו ל7 השנים הטובות. 2021, 2028, הם ה7 שנים הרעות לפי הנומרולוגיה של קריסטין לגר. אולי אנחנו נזכה גם לראות את ה-fake alien invasion בשנים האלו. חבר'ה, אני מזכיר שכל מה שלא ברור לכם, אתם צריכים לראות פעמיים ולראות את הפרקים האחרים, כי הפרק הזה בטוח לא יכול לסכם את כל מה שהיה, ואנחנו בהחלט עוברים פה על הרבה מהנרטיבים. אני חושב שהדברים הדומיננטיים שלא עברנו עליהם, זה ההיררכיה התאגידית ארגונית של הבריאה, שקרי הביטקוין, ותודה, ועניינים תודעתיים, למרות שאני כן זורק את זה כל הזמן, אבל ברמה של הבלוקצ'יין והבנת ההזדמנות, פשוט פרק סופר פנומנלי. וואו, איך אני מתרגש שאנחנו ממש בסוף. כל מה שנשאר לי עכשיו, זה להוציא לכם את המילים של ווטרס הבב, לגבי מה אמור לקרות בערך עכשיו עם השוק, אני מוציא לכם את המילים, אתם הולכים לשמוע את ווטרס הבב האגדי, ואז אנחנו ניתן איזה מילה 2 של סיום וסיכום, לפני הסרטון האגדי של ראול פול, שהיה רץ כאן בערוץ, הסרטון האגדי על XRP שרץ כאן בערוץ, ואיזה שיר פאנקי, כי הייתי חייב להטריל אתכם גם ברגע האחרון. אני מקווה שאתם בטוב. Let's fucking do it. To communicate it, I've gone out a lot to say, don't fuck this up. You know, buy and hold, don't use leverage, use cold storage, do the right thing, don't get too speculative, don't FOMO, just don't fuck this up. This is the biggest opportunity we've ever been given. I've said that all the way from 2020 onwards, and in fact I said it all the way back in 2012. It's the biggest macro trade of all time. Don't fuck this up. And if you're not a crypto person, technology is one of the biggest opportunities we've ever been given, the exponential age. Again, don't fuck this up. Just be careful. Just buy, hold, have a long-term time horizon, and learn how to take pain. And when there is pain, you buy more. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn to Neanderthals and nobody's going to use technology ever again, it is going up. It's as simple as that. And unless something changes that we're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's as simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn to Neanderthals and nobody's going to use technology ever again, it is going up. It's as simple as that. And unless something changes that we're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's as simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Everything else is just fucking noise. This thing is fucking happening. יש לכם פה את המשקיע על ראול פאול, נותן לכם בראש, באדם שעשה מיליארדים ואומר לכם, סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות, כמו שכל שאר עשרות המומחים שהיו איתנו כאן בפרק, והליצן שלכם אומר לכם, לאט לאט אנחנו בדרך. Don't fuck this up. היה שינוי בתוכן, עכשיו אני הולך להגיש לכם את ווטרס הבב. אחרי ווטרס הבב יש לנו סרטון האיקוני ביותר שהיה בהיסטוריה של הערוץ בקשר ל-XRP, ובסוף יש שיר אזוטרי ומטורף עם המילים, עם איכות ספוטיפיי שהולך להתנגן לכם כאן, להמליץ לכם לשבת ולשמוע ולראות מניתוח טכני ופניני חוכמה של ווטרס הבב, שהוא המנטור הפיננסי האזוטרי הגדול ביותר של ליצן הכלכלה, חברכם היקר. לראות את הסרטון, להיזכר במידע ולשמוע את השיר ולקרוא את המילים, כי השיר הזה מספר על מרקם מציאות ברמה העמוקה ביותר. אני הייתי ליצן הכלכלה, שמחתי לארח אתכם לפרק 60, הספיישל המטורף, שמכין אתכם מבחינת המידע והביטחון הכי טוב שאפשר לבולרן, משהו שלא נעשה בשפה העברית, לא קרוב אפילו. אין לנו כאן בערוץ מתחרים, כי אנחנו עובדים עם הבריאה לשם כולם, כדי שכולם נרוויח, מנגישים לכם תוכן של עשרות אלפי שקלים בחינם,
על חשבון הזמן שלנו. אז אם אתם אוהבים את ליצן הכלכלה, אם אתם אוהבים את הבריאה, אתם יכולים לתרום לי, אתם יכולים לעשות לייקים, אתם יכולים לעשות תגובות. אני כאן, ממשיך איתכם, אנחנו הולכים לתת בראש, לשנות לעצמנו את החיים, לשנות למשפחות שלנו את החיים, להיות חלק מהמהפכה הכלכלית הגדולה ביותר בהיסטוריה הכתובה של המין האנושי, לקנות חלק מהתשתית וגם להפוך אותה למשהו חיובי. חברים, חברות, יקרים ויקרות, שמח ללכת אתכם כאן בטנגו שלנו, מחוץ למחיצה ובתוך המחיצה, מחוץ למערה ובתוך המערה. אנחנו לא מפחדים להסתכל האמת בעיניים ולייצר סטנדרט חדש של חברות, נתינה, מידע, מחקר, יזמות והרבה אור ואהבה. כאן כבוראים בבריאה, כאן ליצן הכלכלה, מאחל לכם הרבה שפע, בריאות, אור ואהבה. אני מקווה שאתם נהניתם ויותר מנהניתם, ושלחו את זה למישהו מהחברים שלכם שחושב שיש לו איזה מושג קטן של ידע בבלוקצ'יין, ובואו נראה אותו יוצא מתוך מאורת הארנב הזו בחיים. אור ואהבה. And by now, we've all come to accept diminishing returns for Bitcoin. That's not news to anyone. And remember that we reviewed in my last video, it's when Bitcoin completes that initial surge into price discovery of at least 100%, it then follows with a dramatic pullback, and then that's what spills over a substantial amount of liquidity into the altcoins, and that's what most of you, including myself, are here for. So it would make sense that if Bitcoin can break above 100K, this will likely trigger another round of FOMO, and we can see Bitcoin quickly moving up past 120K towards 130K to 150K range, and we'll reassess when we get there, but the odds are we'll be overbought and due for a correction with that move up. Now, considering Bitcoin is less than 10% away from breaking all-time highs. I mean, as of right now, we are only 5% away from breaking 100K as I record this video. That means this moment can unfold very soon. And with the exoteric narratives coming in for the recent election and a crypto-friendly administration moving in, plus the resignation of SEC Chair Gary Gensler, and you have Janet Yellen even stepping down. These are all really bullish narratives moving into 2025. And of course, the market maker is going to use those narratives against us. You all need to realize that. So we effectively move up to optimism into euphoria very quickly. It could all unfold in just a matter of months or even within a month. Again, this is why I'm so focused on the final phase of this solar cycle and why I'm preparing to take some profits before the next lunar eclipse. But it's of course better to act sooner than later because this all unfolds very rapidly, just like you saw the transition between what was going on in September through October and into this month of November. It became very dramatic very fast. So this is the easiest time in the market to make money, yet for many it becomes the hardest time due to the volatility and the lack of knowledge. So get yourself knowledgeable now. So now that you've prepared for this setup into our monthly close for November and even the first week of December, we have a solid foundation to move on to our altcoin analysis, making this the perfect time to check in with XRP, since we've broken concretely above $1. And as mentioned in the intro of today's video, this recent weekly close was the highest for XRP in over 3.5 years. And this breakout, coupled with the recent move for XLM, which most XRP investors are exposed to as well, including myself, it's made this an exciting month, to say the least. And my initial investment for XLM for this cycle was right below 9 cents. And let me just show you really quickly where that is on the chart for XLM. And you'll see these are pretty much the lows of our cycle. So I was getting in right around there, 0.87, 0.88 to be more accurate. So this positioned in this project effectively at a range of the bear market bottom. And this is something that I shared with our mastermind community over on patreon.com/watersabove, since I send out live investment updates whenever I buy or sell an investment, which is just one of the perks of that membership. So if you want to receive live updates whenever I'm personally taking profits during this bull run, that'll be available for our mastermind community. And also my Patreon supporters get an extended Black Friday discount. So if you were already interested in investing in one of my courses, then by joining the Patreon membership, you'll unlock an even bigger discount, which would essentially make your Patreon membership cost free.
considering the additional savings. And anyone who got that XLM play back when it was around 8 cents is definitely glad they joined the wolf pack. So getting back to these XRP charts, we've started to clearly break out of phase 5, which is something I prepared you all for. And now we're trading effectively within the golden pocket of this horizontal trading range, which, although in the last cycle did in fact momentarily break into new all-time highs during this initial surge out of phase 5, it was only a wick, and this followed by a 60% correction. And around 30 days after this peak is when we officially broke out into price discovery. So since Bitcoin has officially broke out into price discovery in this cycle, and we've seen it all go down, we can use a little bit of this data since we've just broken out of phase 5 in our current cycle. And this is exactly the same timing that we broke out of phase 5 compared to our last iteration. So I think this is very powerful stuff, and we could utilize this data to help us, considering it took about 30 days right here to see this next move up, which is effectively what I believe we're doing right now. And if we align this all, that would take us to around Christmas time this year for the next big move. And that's very exciting news because this aligns perfectly with everything I said earlier about Bitcoin. And I know everyone wants to become a millionaire yesterday, but don't you see how patience pays off? For the people that were getting worried and concerned all throughout phase 5 and phase 6, I mean, if you think about it, you had almost 1,000 days to accumulate something right around the mid 30-cent range, around the mid 40-cent range, even the 50-cent range. And look at this explosive move all the way to the 1618 fib for the last cycle. So this is something that is unbelievably profitable if you're positioned at the right time. But in the last cycle, that wasn't the case. So we're now in a position where we really need to take this seriously if you're invested in XRP. And I say this because I'm getting a lot of people reaching out to me asking if they should take profits right now and buy back in because another influencer told them that it's going to 50 cents. And what I ask you is, if you're unaware of where XRP is going next and you're worried and you're believing in these very dramatic downside targets, that's fine. But that happened to people in the last cycle too, but in the opposite direction. And they made no money, and they actually lost quite a bit of money, and they became even more frustrated because they were getting distracted. They were falling for other people's opinions because they themselves didn't have the skill. And that's exactly why I took profits in the last cycle. Everyone who was part of this channel when it started knew that. And this is not a flex. This is me just letting you know what we're about here. I'm not trying to influence anyone. I don't believe I have the truth. I think you have your truth, and you need to do what's best for you, your family, your community. You must embrace becoming a self-reliant investor. Hopefully, I can just reveal to you what actually runs these markets, which I believe is gematria, numerology, and astrology combined with the technicals. Once you learn this system, you can now become self-reliant, and you could be able to determine what it's going to do, and you don't need to get sucked into the vortex of other people's opinions. So this isn't me trying to talk bad about anyone. I'm not bringing up any names. It's just I'm on the side of it where I get asked daily about these very extreme and dramatic opinions. And that's exactly what this phase of the bull run is going to be like from now until the end. Everyone's going to think they're a genius and try to get fancy buying and selling and getting back in, and it's just unnecessary stress for the easiest time in the market cycle to make money. So let's not lose focus here when we're initially just moments away from the real party. So let's zoom into this current move that's unfolding, and you'll see that we're trading above this 702 fib between the top of the golden pocket right below the 786, and we've gotten one daily rejection at the 786, and this could be shattered through very soon. And when I say very soon, I'm talking in a month concepts. You know, I mean, in the stock market, this stuff can take years, but in crypto, you can move up 100% in just a couple days. I mean, look at what XLM just did. Even this daily candle on XRP right here was 62% in, a 3-day candle. But when all things are considered, we had a 100% move in 7 days. So I'm not lying to you. This is literally what crypto's about. So we have this 702 area
it's definitely of interest. I want you to keep an eye on this $1.20 area, especially because this is the zone where we rejected off of at the end of the last alt season right here. We started to get these rejections and what turned out to be a bearish M pattern that broke through. And once we had that breakthrough and this 618 started to become a proven resistance, that was game over, lights out. So this 702 level is crucial because if we can back test it and we could hold it as a new zone of support, that would of course be ideal for continuation. Although I'm confident in continuation for XRP past $2 before the end of the year, regardless of any short-term volatility to the downside. As I've said many times, any and all dips after Bitcoin enters price discovery are buying opportunities. This is not financial advice, but what has been pretty much the best way to treat this particular moment. And this, if I was not exposed to the market right now, I'm just being very honest, I would be treating it as such too. So in plain English, if I had no exposure to the crypto market, I would definitely be taking that statement of all dips are opportunities seriously. And even though I finished a majority of my accumulation within 2023, a year ago, I actually might even make some new venture capital investments soon, depending on market conditions. So again, I'll be sharing those live investment updates with our mastermind community over at patreon.com/watersabove. And this could be the perfect timing to join our mastermind community because next Sunday, just a couple of days away, I'll actually be releasing a new Red Pill podcast that I release every week. But this one's special because it'll be dedicated to what I'm invested in. So I'll be reviewing all of the projects that I'm personally invested in and sharing technical analysis on over 20 different altcoin charts. So that alone will effectively be a technical analysis masterclass worth the value of the membership in that new podcast alone. And plus, you'll have that extended discount for Black Friday that'll be live through the weekend too. So even better savings, and it'll cover your membership of your Patreon membership. So I'm really looking forward to that this weekend, to share that new podcast. It's going to be packed with gems. And for all of my American wolves that are celebrating Thanksgiving this year, I'm wishing you and your families an amazing holiday season in the Matrix. Travel safe. Promise me you won't get into an argument with your uncle about how the election turned out. Keep your chakras aligned this year, everyone. And lastly, one parting piece of TA wisdom that I want you guys to keep in mind. It's very important. We're going to be looking at total 3. That's total altcoin market cap, excluding Bitcoin and Ethereum. And I want you to pull a fib from this swing high to this swing low. You double click right here. You make sure this log setting is turned on. So fibs levels based on log scale. We're looking at a logarithmic chart. Swing high to swing low fib pull, and I want you to add the 888 fib. That's a custom fib level that I use, and you'll see we perfectly rejected at this level last week. And you need to be aware that this key level to break on a weekly close for us to expect the next surge in the altcoin market. It'll of course be triggered by what I shared earlier during the Bitcoin analysis, so keep that and all of those confirmations in mind. But once we can see a weekly close for total 3 above the 888 fib, that's when to get your bottle of champagne ready. Remember I told you that. So I'm really looking forward to that moment as well. It's about 970 billion market cap. Again, total 3, not total 2. Make sure it's total 3. And we're pretty close to that. I mean, as of right now, we would only need about a 8% move and we will accomplish that. That could be unfolding pretty much by the beginning of the new month of December. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You could see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing
pricing for their carbon credit solution, XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. 2 former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former business director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former chief business officer at Uber? Former VP of Amazon and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? People moving out, people moving in. Why? Because of the color of their skin. Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, nine brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Oh, yeah. That's what the world is today. The sale of pills are at an all-time high. Young folks walking around with their heads in the sky. Cities aflame in the summertime. No, the beat goes on. Evolution, revolution, gun control, the sound of soul. Shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. They said nobody knows. Say ooga booga, can't you hear me talking to you? That's the ball of the future. Everywhere, unemployment rising fast, the Beatles, new records of gas. And the only safe place to live is on an Indian reservation. And the band played on. Eve of destruction, tax deduction. City inspectors, bill collectors, cyclone, population out of hand.